வணக்கம், வணக்கம், வணக்கம் கைஸ். വന്ന് വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശബരി വൈലൈറ്റ് അഡൊള്ളി എന്താ ചെയ്യ? വൈകണ്ടൊക്കെ വന്ന് വൈകാണ്. വാ വന്ന് വൈകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പേര് മാറ്റി. ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ, നെറ്റ് വേണ്ടേ? പേര് മാറ്റി. സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഞാൻ. ബൂം. കൊള്ളാല്ലേ? ഡിവിഷൻ നോക്കിയടാ, ഇത് നോക്കിയേ. 53, 53, 50. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. 120, 120, 120, 120 അങ്ങനെ. അസ്ലം എത്ര ലോസ് ആണ്. അതെ, ലോസിനനുസരിച്ച് വിന്നുണ്ട് എനിക്ക്. നിസ്സാര കളിയല്ല കളിക്കണത്. ബാനറിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോ ഇനി? അയാവിക്കുട്ടാ. ഡിവിഷൻ കളിച്ച് കാണിച്ചുതരാം. വൻ ഷോവാണ്. ബാനറിൽ ശബരിന്ന് കൊടുക്കാൻ. ശബരി ഗെയിമിങ്. നാളത്തെയും കൂടി ഞാൻ നോക്കും നെറ്റ് ശരിയാക്കണ കാര്യം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറയാം. കള്ളന്മാരെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗോജിറ്റി ഡെവിൽ ബ്ലിസ് മച്ചാനെ പറയ് മച്ചാനെ. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലല്ലോ. എടാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാരും പറയല്ലേ, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നിനക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, തോറ്റ് തരാൻ വേണ്ടി മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറയാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഞാൻ. പകല് ലൈവ് വന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എണീറ്റപ്പോ തന്നെ ഒരാഴ്ചയിൽ ഉറങ്ങിയിട്ട് എണീറ്റപ്പോ തന്നെ ഞാൻ 3 മണിയായി. പിന്നെ ഞാൻ ഇതൊക്കെ തപ്പിപ്പിടിച്ചിരുന്ന് ഞാനൊക്കെ ശരിയാക്കണ്ടായിന് ഇരുന്ന് സമയം പോയി ഇരുന്ന്. ആഹാ സൂപ്പർ. என்ன டேய், என்ன டேய் சொல்றே. ആടാ ഇനി സെറ്റാക്കാം. ചില കാരണങ്ങളാ അങ്ങനെ ലേറ്റ് ആവേണ്ടി വരും.
So that's got things underway. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? Well, Peter, I think you're going to have to go a very long way to find a better all-round midfielder than Fede Valverde. He's got the engine to do all the covering, but he's a lot more than that. He's got the strength, the tackling ability, good composure on the ball and balance in his game. So you'd really struggle to find any weakness. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. They've got to make this nice and quick. ശരിയാണ്, നമുക്കിപ്പോ പഴയ പോലല്ല. കുറഞ്ഞ് യൂസ് കുറഞ്ഞു. That's great positioning. So good from him. Rijkaard. Oh, good read. That was well played, well stopped. Quarter of an hour played. എന്താണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷട്ടിലാ കളിക്കുന്നത്. Pedri. Valverde does well to get it back. He's fizzed it forward. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. And here's Mbappe. Now it's Doku. Doku! What an absolute shame. The energy composure to set himself free. He should be locked up after ഞാനേ 3 മണി വരെ ഉറങ്ങി. ലൈവ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലവേദന എടുക്കണ്ട. പക്ഷേ great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. And it's Pedri. Oh, that was vital. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And the pass is intercepted. Rafinha. It's Pedri. Davids. Can he get on the end of this? ആവേശം നോക്കണം. Just about came out on top, but they were tested. Sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Just 5 minutes left until the break, and it's Bellingham. Borussia Dortmund finding their passes, and he's had a shot. Tough. Really put himself on the line here. Borussia Dortmund with the corner, there first. He rises! Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. And the referee brings the first half to a close. So steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. So we're straight back at it at the start of the second half. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Casemiro. And that's another good win of the ball. Valverde. Up he goes! Harmlessly behind. Borussia Dortmund certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. Pedri. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Borussia Dortmund appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple.
It is clear to see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Oh, what a climb! And the keeper has reacted superbly there. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. നാളെ പരിപാടി ഉണ്ട്. ഓക്കെ ശരിയാക്കാം. It's gone for a throw-in. He's got away. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. Oh, just skips past his man. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Sergio, what are you thinking? Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. അയ്യോ മരി പാസ് ഇടാൻ. Now it's Puskas. Rummenigge. He is through here. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. Now it's Rafinha. Oh, right place, right time. Borussia Dortmund looking to pass their way through. Now it's Puskas. He's on it. Can he get away? Now there's a fine shot at goal! And that would have won it. Oh, what a stunning save. Absolutely tremendous, and he's kept his team in it. It's their second corner of the game. So it's going to be another corner. Corner number 3 coming up. No, he didn't quite meet it right. So their fourth corner of the game. Oh, smashing header! Really well taken goal. And surely that does it! Perfect time! Decisive strike! Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. Board shows there will be 3 extra minutes. Oh, cracking goal. That's that, the end. good. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. കഷ്ടം. Let's go. Fast ആണ് നീ. Fast and furious.
പരത്തും ബ്രോ ഫ്രണ്ട്ലി ആണോ? ഒരു കളി ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിവിഷൻ കളിച്ച് തോറ്റിറക്കേ. എന്ത് കാര്യം ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയപ്പ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണന്റ് ശബരിക്കുട്ടൻ പിന്നെ പരത്തിപ്പ ശരിയാക്കി രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാം. This is Peter Drury, and I'm happy to inform you that Jim Beglin has joined me to offer his expertise. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things have got underway here pretty promptly. Dembele! It's Dembele! Just off target. Dembele has Blitz taken on Osman too much Dembele there. That isn't one of the areas he thrives on. No, that was never going to make it. And it's Neymar. Neymar going face-to-face with his great rival. Now then, clash of the egos. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. A real opportunity here from a position of great potential. കാർഡ് കിട്ടില്ല. ശബരിനെ പൊട്ടിക്ക് ബ്രോ ഈഗോ കണ്ടില്ലേ ഫ്രീ കിക്കിന് ഗോൾ അടിച്ച് കയറ്റുന്നത് ശരിയാവും. Milan are already chasing the game. They didn't envisage that. Tele. Neymar. Neymar! It's bounced back off the post. Well, he's not happy with that challenge, but the referee has let it go. Yeah, that does look a foul. Referee's given a free kick. And that's going to be a booking. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Well, they're looking at the referee, but he's waved play on. That's positional gold, the utilisation of space. Can he latch on to this? Can he finish? It's in! Yo. Incredible spell. They are flying. The movement so precise, the finish sumptuous. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Could move up a gear here. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Neither of these two want to come off second best. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top.
Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Takes on his marker. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Can he get on the end of this? And into the grateful arms of the keeper. Oh no, Slightly PK, hi better bro, ball hi. would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. It's a good spell of possession, this. Ibrahimovic gets flagged offside. Christian Pius, yo, எல்லாரும் லைக் அடிக்கிறா, எல்லாரும் லைக் அடிக்கி. And that is going to be the final action of the first half. The goal, What have we learned from the first 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. Oh, If it ain't ആദ്യമായി broke, division don't one fix it. team. So I think the manager has to ഞങ്ങളുടെ ഒരു എപ്പോൾ ഏരിക്കുള്ളൂ at this stage. With the father of a boy in the green backpack, kindly contact a nearby member of staff. അമൻഷാ എന്താണ്? Here we go again then. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Now, what about a counter-attack? Elise. And this is Ibrahimovic. Pele. Xavi Alonso. Neymar. And he's had it nicked away. Roberto Carlos. And it's Alexander Arnold. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Crunching tackle. The attendance Quarter for of this an hour match into the was second half. 80,953. Dembele shoots. Whistle's gone, and the referee has given a penalty. Milan Penalty. have themselves a chance from the spot. നേരെ അടിക്കും ഞാൻ. Now, power or placement? And that's one back. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. മൂബാ ഞാനാ Double bluff here, I ലെഫ്റ്റാ. think. My god Milan fusion get created. themselves back into contention. Well, what a difference a goal makes. Now all of ലെഫ്റ്റ് a sudden അടിക്കുന്ന it seems the belief is back. ബുദ്ധിപൂർവ്വം ടാക്ടിക്കൽ Strong running down that left flank. Quick look, then place it in. ടാക്ടിക്കൽ The ടാക്ടിക്കൽ. keeper's ball. They'll want to make the most of this turnover. Dembele. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. And it's Neymar. Dembele. Dembele hurtling down that right flank. He's found a way through. Oh, he's caught him there. It's a free kick. Well, he's playing innocent. He has every reason to. പരത്തി അയ്യൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. റെഡ് കണക്കെ എത്തി വിട്ടോ. കഴിഞ്ഞു. Substitution for Milan. ബ്രോ ഹായ് ബ്രൂക്സോ ഗെയിമിംഗ് 81 ആണ് ബ്രോ കളിക്കുന്നത്. Number ആൾസോ 6. ലെൻസോ മുഞ്ചി Number 24.
Xavi Alonso has been sent off, just to confirm that, of course, that was his second yellow card. Number 23, Rafinha. That is some save from Khan. Substitutions taking And he place. was there to get let a him wait. vital touch. Carlos clearly thought he had the beating of the keeper. And we have our very first corner. And he's gone looking for safety. Milan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. There could be trouble here. ഞാൻ കമന്റ് നോക്കിട്ട് അതെനിക്ക് കൈ കിട്ടിയത് കണ്ടില്ലടാ. Nice defending, physical and effective. Nicely weighted ball. Davids is sporting a guilty look after that. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Gets a good foot in there. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. He's away. He's tried one. He's beaten the keeper, but hit the post. This usually is the time teams go into conservation mode. There will be 3 minutes added time. Vinicius Junior. Oh, that's fabulous. Has a shot. Well, now it's a race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Played into the top, mighty effort. And that is the last effort of the game. Milan perhaps feeling a little aggrieved with this final score. They clearly feel that their efforts warranted something more. No reflections then, Jim. ഇപ്പൊ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയച്ചാണ്ടാ വേറെ പരിപാടി ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചിട്ട് പോകണം എന്നായിട്ട് തോറ്റിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലാ. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening. കംബാക്ക് നടത്തോടാ, നോക്കിക്കോ. ലൈക്ക് അടിക്ക്. ഞാൻ ചെക്കന് തോറ്റു കൊടുത്തില്ലേ, ലൈക്ക് അടി. ശബരി ബ്രോ, ഇപ്പൊ ഞാനാ ഞാനും ബ്രോയാണ്. വെറുതെ അല്ല, കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണായിരുന്നു. ബാക്ക് അടിക്കും നാളെയാണ് കംബാക്ക്, എല്ലാരായിട്ടുള്ള കംബാക്ക്. ഇന്നെല്ലാവർക്കും ഞാൻ തോറ്റെടുക്കും. സൺഡേ ഫണ്ടേ എന്നല്ലേ മണ്ണാക്കണി. ശക്തി വെള്ളം കുടിച്ച് എന്റെ അഭ്യാസം ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇവിടെ. ഗ്രൂപ്പ്സോ ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റി ഇവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഇവനാണ് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നത്. അയ്യോ വല്ലായല്ലേ. പരത്തി വിടും ഞാൻ കേറി. നെക്സ്റ്റ് പിടിക്കാം. റിൻഷാദ്, വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവും. ലൈക്ക് അടിക്കടാ വീഡിയോ, സപ്പോർട്ട് കരോ, സപ്പോർട്ടാ. ഇത് വിന്നാണ്. എത്ര ഗോൾ അടിക്കണമെന്ന് നീ പറഞ്ഞാൽ മതി. പുതിയ ഫോൺ വാട്ടറായി ടും ടും ടേടയാവും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? ടും ടും ടേടയാവും.
ഫോം അല്ല സിമ്പിളായിട്ട് അടിക്കും ഞാൻ ഇവനേക്കാം. സിമ്പിൾ. ഞാൻ തന്നെ നീ മെസ്സേജ് അയക്കാണ്ട് കളിച്ച് ഇതാക്കി ലാസ്റ്റ് മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വന്ന് തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല കേട്ടോ. പറഞ്ഞില്ലാന്നുണ്ട. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and providing analysis and expert opinion alongside me will be Jim Begley. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Well, we're on the way. Jim, who do you reckon is pivotal? He's the shining light of Asian football in Europe, Peter. Son Heung-min. He likes to receive the ball on that left-hand side and then offer you many options with his direct running or cutting inside or just stretching the fences. A player with a superb work ethic. Yes, getting the best out of him will count for so much. Son Heung-min. He won't be happy with that one. Pedri. Here's Chouameni. Now, can they get him away? Gabriel. Rijkaard. Now it's Ibrahimovic. He's in a great position here. Looking to play him in. Ibrahimovic. Cantona. Oh, they could break here. ഇതെങ്കിലും പിന്നാക്കോ അടുത്ത് ഞാൻ തീ പാറിക്കാൻ വേണ്ടി കളിക്കണല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടോ. It's a lovely neat pass. Alexander-Arnold. ഇങ്ങനത്തെ പാസ് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ That's a തീർന്നു. key interception. He's going to be disappointed with that. And it's Son Heung-min. Very nicely done. That is good strength. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. കൊല്ലുന്നവന്. Well, that's a booking. Always looked it. Yeah, the crowd have tried to spark some excitement, but to no avail. This needs something explosive. Roberto Carlos. Strong running down that left flank. Chouameni. And here's Pedri. Now who's going to be first to this? Pedri unable to make it happen for all his good intentions. Now it's Cantona. Batistuta. Chouameni looking for options for movement. It's a good one. Oh, he's managed to get himself offside. അടുത്ത കളി എൻ്റെ ഒപ്പം പിന്നല്ല കയറണോട്ടോ അറിയുന്നത് നിൻ്റെ ഒപ്പം അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിൻ്റെ ഒപ്പം. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. There will be a throw-in. That's been cut out, well played. Rijkaard is always looking to break lines. That's a sharp pass. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And the first 45 minutes are up. It hasn't been a bad watch, not by any means. Chandro, hi bro. Saberi, dada. How's the first half compared with your expectation? Well, there's no way to disguise the fact that they've been poor. Not a single shot on goal tells you all you need to know, Peter. Everything seems a little hurried to me, a little rushed, panicked even at times. So we reached the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0.
ഒരു 4 വെച്ച് എടാ അങ്ങനെ പറയല്ലേ അവന്മാർ ചിലപ്പോൾ ആളെണ്ണം നോക്കാണ്ടിരിക്കും 1K കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണായിക്കുള്ളൂ. നമ്മ പറയുമ്പോയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ 13 പേരുള്ള ഞാൻ പോണെന്ന് പറയും പോണത് എടുക്കുന്നു ഉള്ളവരെ എടുക്കട്ടെ. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's എന്നിട്ട് hope the പാസ് game comes to life ഉണ്ടായിരുന്നട്ടാ. sooner rather than later. Oh, good determined running there, but one back by the defence. Well, I think it's good he took the opportunity to run at that back line. I'm sure it won't deter him either. കളിയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. Now that's well seen too. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Manchester United are And then looking to wide play on open. the counter here, aren't they? Well, I Boom. think it's pretty clear they... Tries a shot! Well, the contact was Six true enough. goals, The aim wasn't quite. Well, it was a confident attempt, Yes, and he made it look like a dog Tackle the it. way he generated that power. ചക്ക ശരിക്കും പറഞ്ഞേ അത് ചക്കല്ലേ? ഗോളായത് ഓഴക്കളിയുണ്ടതൊക്കെ Goal is still. തോക്കാറല്ലേ Side പതിവ്. really getting onto the front foot. Pedri. And it's Rijkaard. Tries to play it through. And that interception was... Olise! സൂപ്പർ. He's beaten the keeper, but hit the The post. attendance for this match was A reprieve, albeit perhaps 80,314. momentary. Manchester United do have a chance to counter here. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. ഈ തട്ടിട്ട് പിന്നെ That's ആരെടുക്കുമ്പോൾ the end of that. It all started well enough. Plays a sharp little ball here. It's a promising position. Now it's Inzaghi. Could move up a gear here. And that pass just didn't quite work. Alexander-Arnold. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. Yeah, I think it's a scoreline in keeping with what we've seen up to this point. Combined attempts at goal aren't high in numbers, and we could do with something to spark this contest into life. You can never be short of runners in the space, as long as the space left behind is filled. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. മോനെ ഇതൊക്കെ Well, the Well, I crowd's let them be the impatience is an indicator that they haven't quite given up on a goal just yet. If we're going to get a winner, it's got to come now. Pedri. And this is Ibrahimovic. Goes for a shot! അഞ്ച് ഗോളായി. എൻ്റെ കഴിവാണ് പുള്ളി ഡിവൈസ് ഏതാ 70 Pro Max. It's a good finish. The odds were against him. Little matter. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. Milan take what looks to be a decisive lead. There's still a bit left in it, Peter, but they should find the necessary to avoid a slip-up now. And the referee brings it to a close. Roots of gaming Their solitary strike ultimately proving just enough. A terrific win. Hey Ibrahim, welcome bro. Ibrahimovic And voted man of the King match. of and Efootball deservedly Adolli. so. A little lost today. Mattiada. Please look at the Milan screen for Hello, individual man. points to find your But way in the around end, the it stadium. was great. Well, I just think Win, that determination and persistence has paid off handsomely to Adolli squeeze the prime win out of a legacy. draw. Sometimes Bro, it bro comes down ഞാൻ to grit പിന്നല്ല and നീ തന്നെ desire and the stubbornness to keep തന്നെടാ plugging away. കേറി കേറി And കേറി this has been അടിച്ച് great കേറിപ്പാ staying. പുതിയ റൂം ഉണ്ടാക്കും അതിൽ കയറണോട്ടാ. നല്ല കളി ബ്രോ. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു ബ്രോ. ഒരു ഗോൾ എങ്ങനെ ചക്കയ്ക്കായാണ്ടാ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രോ ആവുള്ളായിരുന്നു. ഗുഡ് മാച്ച്. ചന്ദ്രു ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ? കേരളത്തെ പൊഗ്ബ പോൾ പൊഗ്ബ. പഗ്ബ പഗ്ബ പഗ്ബ
നെക്സ്റ്റ് അടുത്തെൻ്റെ കയറൂ, ആരായാലും കയറിക്കോ. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പുതിയ പിള്ളേരാണെങ്കിൽ, പുതിയ കുട്ടന്മാരാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യണം. ഡിവൈസ് കേൾക്കാത്തവർ, കാണാത്തവർ, ഇതാണ് ഡിവൈസ്. നെക്സ്റ്റ് 16 വാച്ച്. ഇത് നമ്മുടെ വിജയം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്ക്, ഇറങ്ങിപ്പോവല്ലേ. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് എന്നെ ആയിട്ട് തോക്ക്, എന്നിട്ട് എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. തോക്കണവരെല്ലാവരും സബ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ നിയമം. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ച് കലക്കടേ, എല്ലാവരും കേറടാ. ഷോനു ബ്രോ പറയടാ. മേക്ക് ഓവർ. എടാ ഈ കേറണവന്മാരെ നോക്കി വയ്ക്കണോട്ടാ, എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. കള്ളന്മാരാണ്. ഞാൻ പിടിക്കും ഉറപ്പ്. പിന്നല്ല, എല്ലാരും മത്സരിക്കും. പറ്റിയില്ല കേറാൻ. എടാ കുറെ പേര് കേറാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാരും ട്രൈ അടിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ. ഇടയിൽ പറ്റും, എങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റുമായിരിക്കും, പറ്റണമല്ലോ. എത്ര പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ അക്കൗണ്ടിന്? എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിനാ? എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് എനിക്ക് ലക്കാണ്ട. ഞാനിതിലാകെ ഈ സാധനം മാത്രം കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത്. കോയിൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് സ്പിൻ ചെയ്ത് കിട്ടിയേക്കണത് ഇയാളെ മാത്രമാണ്. ബാക്കിയൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. എട്ടോ പേലെ, ഇബ്രാഹിമോവിച്ച്, പിന്നെ ഈ മെസ്സി, ഇത്ര ഉള്ളൂ നല്ല ആൾക്കാർ. ആ ഇബ്രാഹിമോവിച്ചും അടിയിൽ കിടക്കണ മെസ്സി, പിന്നെ പെലെ എട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രീ അല്ലേ. നോക്കിയേ, ബാക്കിയെല്ലാം ഫ്രീ ആണ്. 4 കാർഡ് എനിക്ക് സേവ് ചെയ്ത കോയിനിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് സ്പിന്ന്, സെക്കൻഡ് സ്പിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയവരാണ്. അയ്യോ, അഫ്രാസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രീ ആണോ? 5 കിട്ടിയ എല്ലാരും തീയ. ഇല്ലടാ, ശോക ആൾക്കാരാണ് എനിക്ക് ഫ്രീ കിട്ടുക. റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട് തീയായിരിക്കും ചിലപ്പോ, റേറ്റിംഗ് കൊണ്ട്. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ജെറ്റ് ടീമുകളൊന്നും കിട്ടൂല. ജെറ്റ് ടീം ആകെ എനിക്ക് 8 മാത്രം കിട്ടി. ഇബ്രാഹിമോവിച്ച് ഗോൾ പോച്ചറല്ല, ഗോൾ പോച്ചറല്ല, മെസ്സി ഗോൾ പോച്ചറല്ല. ഡീപ്പ് ലൈൻ ആണ്, ഡീപ്പ് ലൈൻ. ആരും കളിക്കാത്ത പ്ലേയേഴ്സാണ് അവർ, അധികാരം കളിപ്പിക്കാത്ത പ്ലേയേഴ്സ്. കേട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും മിനിങ്ങേ. കുറച്ച് ടീമിനെ കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപകാരമായിരുന്നു. റൊണാൾഡോ ഫ്രീ ആണോ? പഴയ റൊണാൾഡോ, പഴയതല്ലടാ. Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep, and don't be surprised if he gets himself on the score sheet too. And here's Forlan. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Out towards the flank. Saliba gets over and intercepts.
നമുക്ക് ഫ്രീ They've got a കിട്ടുമ്പോൾ അതിനൊരു healthy വാല്യൂ number ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. of very tall targets to pick കിട്ടാത്തവർക്കാണ് out അങ്ങനെ. ഇപ്പം from എനിക്ക് this വേറെ corner. കാർഡുകളോടാണ്. എനിക്ക് വേണ്ട കാർഡുകൾ നിൻ്റെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ കിട്ടിയാലും ഇടിയാവില്ലല്ലോ. Wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. ടാക്കിൾ ചെയ്താണ് I ബോൾ doubt കിട്ടിയത് very much ക്ലിയർ that ആയി. this was in the script. And this is Ibrahimovic. പൊന്ന് മെസ്സി. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. കുറച്ച് മിനിയൊക്കെ എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കണത്. Now it's Eto'o. They've got to make this Ah, nice and order. quick. And this is Eto'o. Oh, it's Eto'o! The finish certainly didn't match the build-up. The timing of the pass and run was കോർണർ exquisite. എൻ്റെ സ്കോഡ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നല്ലത് പിന്നെ അല്ല. ഒരു സ്കോഡും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബാക്ക് മാത്രമില്ല, മുകളിൽ ഇത്ര ആൾക്കാരൊക്കെ മതി. പിന്നെ ഇവരെ വെച്ച് കളിച്ച് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട്. ഡിഫൻസും കൂടി ഒന്ന് സെറ്റാണ്. പിന്നെ നല്ല ആരെങ്കിലും വന്നാൽ Eto'o could try cutting inside here. Pulls it back, shoots! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Beckenbauer. And it's Messi. That's good defending. Defending in numbers. Goes down, but nothing given. It's a pretty loose pass. Threads one in. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Eto'o gets through on it, and the shot! He has done it! Two to the ലൈവല്ലാണ്ട് goal. വേറെ And വീഡിയോ they ഇടാനേ are purring. എഡിറ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇത്തിരി പണിയുണ്ടെങ്കിൽ Absolutely purring. സമയമില്ല. One sweeping move എല്ലാം executed വെച്ചാൽ with deadly efficiency. ജോലിക്ക് പോണാണ്. When you're hit on the ഞാൻ counter കാലത്ത് പോയ attack like രാത്രി that, വരുള്ളൂ. it's like walking into a sucker അത് punch കഴിഞ്ഞ് and they're dazed. കാലത്ത് ഒരു 9 മണിക്ക് പോയാൽ വൈകിട്ട് ഒരു 9 Things മണിയാവും starting to എത്തുമ്പോൾ. look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods ഇടയിൽ are എനിക്ക് എവിടെയാണ് very വന്നു visible കഴിഞ്ഞ് now. കുളിച്ച് They റെഡി really സെറ്റ് fancy ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു themselves 10:30 to go ആകുമ്പോഴേക്കും ലൈവ് ഇടും. and wrap things up. ആകുള്ള ഞായറാഴ്ചയാണ് ലൈവ്. നമ്മൾ ഡെയിലി 4 മണിക്കൂർ ഇടുന്നുണ്ട്, 10:30 മുതൽ 2:30 വരെയൊക്കെ. Not pretty, but it gets the job done. ഉറങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. And now they can spring out of defence. ഫുള്ള് കിടന്നുറങ്ങി 3 മണി എങ്ങാണ്ടായി ഞാൻ എനിക്കപ്പോൾ. Oh, that's delightful. Oh, shooting chance! എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ ബാനറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി. Lamine Yamal clearly feels he did ചാനലിൻ്റെ പേര് വേറെ everything ആയിരുന്നു, right there. അപ്പോൾ He അതൊക്കെ really മാറ്റി wasn't that far ഇതാക്കി away. സെറ്റാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും ടൈമായി. ഏജ് ഉണ്ട് പറയില്ല ഞാൻ. എല്ലാവരും എന്തിനാണ് എൻ്റെ വയസ്സ് ചോദിക്കണത്? വയസ്സ് കൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? Pressing's intense, and it's paid off. 3 minutes out of time. Tries from distance. എക്സ് വില്ലി 10 ഹൈ ബ്രോ. come on ട്രാ. ഏജ് പറ ബ്രോ. And the half-time whistle goes. എത്ര തോന്നുന്നു? 45 പറഞ്ഞു പോയി. Up to after 45 minutes. Milan really should be thinking about Brian killing this Miller. off early in the second half, Peter. വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല. Boss will be demanding the same UK level of കിട്ടല്ല. intensity from Expecting his team. traffic to be So I heavy expect after to the see final the whistle same today. positive intent after the break, the same purpose 10 again. വയസ്സായില്ലേ? Milan in control at half-time, 2-0. അത്രയൊക്കെ തോന്നുന്നു എന്നെ കണ്ട. അത്ര ഒന്നും ഇല്ലടാ. Substitutions taking place. And we're underway again. അത്രയൊക്കെ തോന്നുന്നു. Zanetti. Great skill, that's nice. ഇവിടെ ഡബിൾ ടച്ച്. Yamal will not want to lose out here, not against this opponent.
Chouameni producing a good steal there, showing a good level of alertness. 21 അത് 20. Referee has resisted the temptation to Hey. go to his pocket. It's just a stern 10. lecture. Well, Peter, when you're up 10. against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Defending of the desperate variety. Zanetti. And it's Zanetti. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, it's ruffled a few feathers, but well dealt with. He's having a shot! Oh, crossbar! Zanetti. The attendance for this match was To McAllister. 80,113. Right card with the slide tackle there. Played into space. He's being urged to shoot. Great chance! പോയി. And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his Yeah, job properly, exactly. Peter, that's for sure. നല്ല ജനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. It's their second corner of the game. 30 വയസ്സായടാ, 30 വയസ്സായി എനിക്ക്. എന്താലേ Mateus with the short one. Milan are looking to go forward now. And he's certainly caught him there. It's a free kick. Nice try, but he wasn't buying it. Good read, needed to be. സൂപ്പർ. അവനും ഭാഗ്യമില്ല. Costa Curta. Milan are looking to break at pace. And that has sent him ഓ sprawling. ഞാൻ കണ്ടിക്കാൻ നേരമാണ് അടിക്ക്. He's not happy with that challenge, but the referees let it go. Now it's Torres. A lot of space here, a real opportunity. Pass is just off target. Costa Curta wins the duel this time. They'll want to make the most of this turnover. Olise stood his ground strongly. Lovely bit of skill. Oh, really well played. They've won a corner. Well, they scored their first goal from a corner. What about പറയാത്ത now? 30 വയസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എല്ലാരും പോയാ എന്താണ്ടാ വയസ്സിലൊക്കെ എന്ത് Oh, കാര്യം what ഇരിക്കുന്നു. a climb! ഗെയിം Cleared പ്ലേ without ലെജൻഡറി അല്ലേ? complication. ഓരെ Added time. കാണടിയാ മച്ചാനെ ഓരളിയാ. And there goes the final whistle. Milan are chirpy, cheerful and contented. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, It was a എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കും. comprehensive ഒരു ഒറ്റ display ലൈക്ക് throughout, and their പ്ലീസ് tactician in പ്ലീസ് chief പ്ലീസ്. can draw മണികൾ great satisfaction from it. സബ് ചെയ്യാനല്ല ഞാൻ പറയണത്, ലൈക്ക് അടിക്കാനല്ലേ ഞാൻ Picking പറയുന്നത്. up the man of the match ശരിയാണത്, award. തോക്കണവരൊക്കെ No സബ് ചെയ്യണം. surprise ആരും there. കളിച്ചത് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ, നിനക്ക് സബ് ചെയ്യിപ്പിക്കട്ടാ പിള്ളേരെ. Milan definitely ചോറ് impressing ഇന്നലെ me ഉണ്ടായിരുന്നു, here, ശരിയാണ്. especially the way Ex that Willy. attack clicked. എന്താണത്? Whether it was link-up play, രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും running in ഇങ്ങോട്ടും behind. This has just been a great day at the office. ഇന്നലെ ഉണ്ടായിരുന്നു കളിക്കാൻ, പാവം കുട്ടിയാ. നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് യാര്? അടുത്തത് യാര്? ന്യൂ റൂം ആണ്ടാ. ഓടിപ്പടഞ്ഞ് കയറണ്ട, ആരും ഇതിൽ ചാടിപ്പടഞ്ഞ് കയറണ്ട. ന്യൂ റൂം. ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ചക്ക ചക്ക ചക്കാന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക.
സപ്പോർട്ട് കരോ ബായി ബായി ഇവനെ വീണ്ടും കയറി. ഇവനല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ കയറിയത്. മണി തോറ്റ കഴിഞ്ഞാൽ കരയരുത്. നെക്സ്റ്റ് നാളെ മുട്ട ഇതാണ്ട ഇങ്ങനെ കാണിക്കലടാ. ഒരു കളിയൊക്കെ ജയിക്കണുള്ളൂ. വാശി പിടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാരും കളിക്കണ്ടേ? ക്ഷമിക്കണം. മേക്ക് ഓവർ. നാളെ മുട്ടാം. നോബ് ഡേ ക്രൂസ് ഗെയിമിംഗ് 3v3 കോപ്പ. പൊന്നു മോനെ, ഉമ്മാരെ വിശ്വസിച്ച് 3 നേരമായിട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ല കളി നോക്കാൻ നേരത്ത് ഉമ്മാര് ബാക്ക് അടിച്ചു പോകും. എന്നെ കളിക്കാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉമ്മാരെ എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താറുണ്ട്. ഞാൻ ഇത്ര ഗോളിന് തോറ്റെന്നൊക്കെ പറയൂര്. ഇത് ഞാനാണ്. ഏത് ഇതല്ലേ? ഷോനോയ്ക്ക് 3v3 കളിക്കാം. കോപ്പ് കളിക്കാൻ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലടാ. ഞാൻ എൻ്റെ ആൾക്കാരെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കളി കഴിഞ്ഞിട്ടും. ഇത് മുട്ടാലങ്ക് ഇത് അടിപൊളിയല്ലേ? സൂപ്പറല്ലേ ഇത്? പെർഫോമൻസ് ഞാൻ കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ അതാവുമ്പോ നമ്മക്ക് കുറെ സമയം പിടിക്കും. എല്ലാരും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പൗസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നമുക്ക് ബോളും കിട്ടൂല. ഞാനതിനോട് യോജിക്കണില്ല കേട്ടാ. എനിക്ക് കളിക്കാറിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണോ എനിക്കറിയില്ല. എല്ലാരും കത്തി നിക്കാണ്. അത് തോറ്റ ഞാൻ നാണക്കേടാണ്. ഈ പവർ വരട്ടെ പിന്നല്ല. ഇപ്പൊ പണിയുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ പറ്റൂല എന്നാ. പറ്റൂടാ. എല്ലാരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലടാ കേറുന്നത്. എന്താണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയണത്? കമണീസ് ലിജ് നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് can I join? പിന്നല്ല, എല്ലാരും കേറിക്കും. ബ്രോ വെൽക്കം. ഒറ്റ ഞാൻ തോക്കണം. ഒരു സബ് ചെയ്യണം. അതാണ് പുതിയ വരുന്ന കൂട്ടുകാരന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഡെയിലിപ്പോ പോകും അങ്ങോട്ട്. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Thanks for that, Peter. Hi, everyone. The excitement has really picked up now and I'm eager for the action to start. The San Siro, Kando, for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And already we're underway here. He's gone for goal! They've got to be quick to recover this. It's a goal kick. Delay. Raul face to face with his great rival. Now who's going to be first to this? Well, he got rid because he was under pressure. It's not an especially good pass, that. Pass is coming off in quick succession here. Davids, Mbappe, Pele running with the ball. Mbappe. Oh, that's superb. Oh, that's a key interception. They're back in possession and ready to go again. Well, that's ruffled a few feathers, but well dealt with.
Raul. They've got to make this nice and quick. So it is still 0-0. Saliba. Saliba kept aware, and it is reclaimed easily. That's really well manoeuvred. Aimed beyond the defence. That's a sharp pass. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Super early. That looks a decent ball. It's Son Heung-min! It's run loose. Who's going to get... Oh, what has happened here? Roberto Carlos defending his corner stubbornly. Stood up very well to his man. Beckenbauer. And he's found a way past. And the shot! It's in! That couldn't have been a more potent injection of belief for his team. Top man, top draw. The movement so precise. The finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Number 18. Tottenham have broken through. It's 1-0. Well, I think the managers are going to have to scrap whatever they had in mind for the half-time team talks. One has got to tone it up now, and the other has to tone it down. And that'll be the final action of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will give them time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. എനിക്ക് ഈസിയാണെന്നാ എന്ത് ഈസിയാണെന്നാ കളി അറിയില്ലെങ്കിൽ നീ ഇപ്പം പഠിക്കും പിന്നീട് കളിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് Here we go again. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Pele, nicely aimed pass. And here's Mbappe. Oh, he's judged, surely! Oh, special! That is a Amal Sham Simple. Well, I always thought they had it in, Peter. They upped the quality as needed, and once they got going, they were awfully hard to stop. And that is stunning, just too hot to handle. I think it was probably past the keeper before he even saw it. Incredible he got so much power with so little backlift. Milan grabbed the equaliser and we're all square. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Mbappe unable to make it happen for all his good intentions. Bang. Pele can see things others simply cannot. Roberto Carlos. Neto. Now it's Mbappe.
And it's Davids. That's Rijkaard. And it's Davids. Well, that is one way to stop him. ചക്കനെ തട്ടിട്ട് Oh, he's taken out. That'll be a foul. ഇത്രയ്ക്ക് വേണോ? Now, the ref's been lenient here. I doubt he'll get too many more chances. ഇങ്ങനെ പറയാൻ എല്ലാവർക്കും പറ്റും. കളിച്ചാണിക്കടാ, പച്ചന്റെ അടുത്ത് കളിച്ചാണിക്ക്. Rijkaard. Brilliantly cut out. Raul threads one in. Oh, super find. Oh, that's a very decent ball now. യോ It's തീർന്നാനേട്ടാ. all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Nice interception. His positioning was spot on. Real chance! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Son Heung-min has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end. He knew what was coming. That's a yellow card. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. ബ്രോ ഡിവിഷൻ എത്രയാ? This is intriguing. Next goal critical. It's a very open Division game 2. and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is going for its territory സ്വപ്നം കണ്ട right now. കഥയാണ് പറയണത്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നീ പവറേഷണെന്ന്. പവറേഷൻ അല്ലപ്പ, സ്വപ്നം കാണാണ്. ഇതൊക്കെ എന്നെ തോപ്പിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ ചാനലിലുള്ള എല്ലാവരും ആഗ്രഹമാണ്. അറിഞ്ഞൂടെ? And here's Son Heung-min. ഷൻ ഹുൻ-മിൻ അവിടുന്ന് വിളിച്ചടിക്കോടാ. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. 2 added minutes has been indicated. Elise is always playing with one eye on the spectacular. Now it's Son Heung-min. And that is it. The referee has seen ഡ്രോ മാച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റൂല. watch. More than a good watch, actually. Certainly from a sporting perspective. 40,000. It lacks a winner, of course, ഇപ്പോഴല്ലേ but the crowd largely കഴിയട്ടെ. satisfied. കഴിയുമ്പോ 40 മാറി 4 ലക്ഷം ആവും. Reflections on what you've seen, Jim? Well, neither side could get over the line here. Perhaps one team might be happier, but at the final reckoning, it's honours even. No complaints. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to ടിഷ്യൂ one and വരാണ്ടിരിക്കാൻ all. എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോന്ന് അതറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സെറ്റ് ആക്കൂലേ. എൻ്റെ എന്ത് ഡിലേ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ? ഞാൻ ഇവിടെ മൊത്തം ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങനെ സ്ട്രീം ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല നെറ്റ് കിട്ടുന്ന സെറ്റപ്പ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞതാടാന്ന് കുറേ പേരെടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഒരാളും പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കള്ളന്മാരാണ്. ഒന്നുകൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതങ്ങനെയാണ്. തോറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ക്ഷമ വേണം, സമയമെടുക്കും. എല്ലാവരും കളിക്കണ്ടേ? CF എത്ര പേരുണ്ട് കാണിക്കുവാന്ന്. എൻ്റെ വലിയ ടീമൊന്നല്ലടാ, പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ടീം. CF ഒന്നും ആരുമില്ല. അതല്ല ഞാൻ ഫ്രീ കിട്ടിയ എംബാപ്പനെയൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. വാ കളിക്കാം, കേറടാ. ഞാൻ വന്നു. പിന്നല്ല, വായോ വേഗം റൂം കേറാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. ന്യൂ റൂം ആട്ടെ, ന്യൂ റൂം പെട്ടോ. ബ്രോ എവിടെയാ സ്ഥലം? കൊടുങ്ങല്ലൂര്. ഫുഡ് കഴിച്ചോ? ഇല്ലടാ, ഫുഡ് കഴിക്കാറില്ല രാത്രി. ഞാൻ 3 മണി എൻ്റെ പാപ്പ. ഞാൻ കാലത്തെ ചായ അപ്പോഴാണ് കുടിച്ചത്, 4 മണിക്ക്. വൈകിട്ട് 4 മണി. അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ വിശക്കണില്ല. ബ്രോ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് വിത്ത് മീ. കേറടാ, ആർക്കേലും കളി. അമൽ ഷാ. എല്ലാവരും കയറുക, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിച്ച് സപ്പോർട്ട്.
ഇബ്രാഹിം കുട്ടി കേറാൻ പറ്റില്ല, ബ്രോയുടെ ഭാഗ്യം. എന്നെ തോപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിക്കണവരാണ് ഇവരെല്ലാം, പക്ഷെ തോക്കാറില്ല ഞാൻ. കിങ്ങാണ് ഞാൻ, കിങ് ഓഫ് ഈ ഫുട്ബോൾ. 21 വാച്ചിങ്ങുള്ളിൽ ആരും ലൈക്ക് ചെയ്യണില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യടാ. ഒരു ലൈക്ക്, സബ് ചെയ്യാൻ പറയണില്ലല്ല, ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കല്ലാരും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പയ്യന്റെ കളി കണ്ട് ചെയ്തോളൂ. ലൈക്ക് നിങ്ങൾ കളി കാണുന്നതിന് മുന്നേ ഇറങ്ങി പോവല്ലോ, പിന്നെ ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനാണ്. ചെയ്യട എല്ലാരും ഒറ്റഞ്ഞക്ക്, എല്ലാരും ഒറ്റഞ്ഞക്ക്, അപ്പൊ തന്നെ കലക്ക സെറ്റാണ്. റൗള് കളിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലടാ, വേറെ ആൾക്കാർ വേണ്ടേ കളിക്കാൻ. ഇവരെയൊക്കെ തന്നെ പറഞ്ഞ് കളിപ്പിക്കണം, കളിക്കടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ജസ്ലിൻ ഓക്കെ, ബാറ്റുട്ട ഓർ ജെയിംസ് കൊല്ലർ, ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ ഇല്ല. ഞാനെങ്ങനെ രണ്ടു മറ്റേ പണ്ടത്തെ ഐക്കോണിക് കാർഡിന്റെ ലെജൻഡുകൾ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആരും പിന്നെ ഇല്ലേ, ഡ്രോ ആണോ ഫുള്ള്? ഇല്ലടാ, ശബരി പരത്യന. ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ല, ലാസ്റ്റത്തെ 4 മാച്ച് 90+ എല്ലാരും ഡ്രോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 90+ ഗോൾ അടിച്ച് ജയിക്കും. എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ, എല്ലാം ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് അപ്പം തന്നെ തിരിച്ചടിക്കും. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് 90+ ആകുമ്പോൾ ഗോൾ അടിക്കും. 4 കളി അതോടെ ഞാൻ ലൈവ് തന്നെ നിർത്തിപ്പോയി. ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയറ്. എടാ, അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചോണ്ടോ പോലെടാ, കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പിള്ളേരെ പിടിച്ചിരുത്തണത്. എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇടയിൽ നീ മാതിരി പരിപാടി കാണിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? വെയിറ്റ് ആക്കുക, എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ നിൽക്കണത്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 8 ഉണ്ട്, ഡ്രോഗ്ബില്ല. അപ്പം എനിക്ക് 8 ഇഷ്ടം. ഡ്രോഗ്ബിനാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം. എനിക്ക് ആളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവൻ്റെ കാർഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ സ്പിൻ ചെയ്ത് നോക്കി. ഫസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഗെയിമിൽ ആള് ഡ്രോഗ്ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയില്ല. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. റെഡ് കാർഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരെണ്ണം. Ready to see what unfolds in this one now. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. എല്ലാവരും വാ. So it's away we go then. Jim, which player is best equipped for this game? The defensive qualities of William Saliba. For me, Peter, he's someone who's shown great leadership from such a young age when starting his career in France. I see a lot of bravery and courage, and I think they're words you associate with somebody who is very good in both boxes. I wonder whether that has anything to do with you being a defender അതെനിക്ക് once കളിപ്പിക്കാൻ upon a പറ്റാത്ത time, കാർഡുകളാണ് എനിക്ക് കിട്ടാത്തത്. ഗുല്ലിറ്റ് കുറച്ച് Jim. കാർഡുകളുണ്ട്. Strong running down that left flank. Now it's Eto. Rice. നിങ്ങളുടെ കാർഡ്, ഗുല്ലിറ്റിന്റെ കാർഡ്, ഡ്രോഗ്ബയുടെ കാർഡ്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാർഡുകൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാർഡുകളാണ്. ഇതൊന്നും എനിക്ക് കളിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. He could be in here. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. അങ്ങനെ പൊക്കിയെങ്കിലും ഇടന്ന റൈറ്റ് കാർഡിനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കൊല്ലം സ്റ്റോളും. ഞാൻ എത്ര കൊല്ലം മുന്നേ കളിക്കണമെന്ന് അറിയോ? Pele can see things others simply cannot. Zubimendi does really well to win the ball there. Now that looks a decent ball. മറ്റേ പ്രഷർ ചെയ്ത് കളിക്കാത്ത ആളാണ് കേട്ടോ. സ്പ്രിന്റ് അടിക്കാത്ത ടീമില്ലേ? Tries from a long way out.
എന്തൊരു A നേരമാണ് പിടിക്കുന്നത് collective ഒരു sigh of പാസ് relief from the defence. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. And this is Pele. Pele showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. He's in a great shoot! And reclaimed it in a trice. He's had it taken off him. Gonzalo Ramos. Burn. And anyone who's joined us late, I can confirm that in terms of goals, at least you've missed nothing. Subimendi. Nicely weighted ball. Now the cross. And the keeper gets his hands on it. Alexander Arnold. Nakamura. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Grossing half, but we're still where we started. And that's the start of another 45 minutes. Well, I can imagine both managers have been in the ears of the players. They want more. Let's hope the game comes to life sooner rather than later. Saliba. Saliba. And it's Subimendi. And it's Rice. Nakamura. No question, this is the man you want to get onto the end of things. And he's searching through. It's run loose. Who's going to get there? Borussia Dortmund can't breathe again. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Very little to report from an attacking perspective. Jim, it's a cagey old game. Well, I think it's a fair reflection of what we've seen so far. Neither side has produced that many efforts at goal simply because respective defences have been... Eto'o! Sensational from Eto'o! The finish of the highest order. And that is the goal we've all been yearning for. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it. Tries a shot! Goal! 2 up now, and they are cruising. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. 2 goals on the day, and he may not yet be done. കളിക്കണില്ലല്ലോ ഇവന്റെ ഈ തന്നെ ബാക്കിലിട്ട് തട്ടനാരം കൊണ്ട് എന്റെ സെന്റർ ഫോർവേഡ് മാത്രം ചത്തിട്ടുള്ളൂ. അടിയിലേക്ക് കളി വന്നാലല്ലേ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Substitution for Milan, number 13, El Hadj Diouf. So, time for changes on both sides, actually. Number 16, Milan are sitting pretty, 2-0 up. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And a chance! Goal at his mercy, and somehow he's missed it.
And how decisive might that prove, Peter? It really would have put the wind in their sails if they were just one down as opposed to two. Raul. Now this could be a chance. And here's Eto. Can he get away here? Wriggles his way through. He's tried one! Super കളി. കളി. And we have our very first corner. ഒരു ഗോളാക്കി. Chance! Just cruising! They are cruising! And the lead is extended still further. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Nakamura. And it's made its way to him. There will be 5 Showing minutes good added feet. time. Takes a shot! It's in! They're Oh, back within CR7 reach! ഫാനാണോ മെസ്സി ഫാനാണോ? Well, how's that for a class finish? That's just എന്ന് clever. വെച്ചാൽ ഞാൻ Made the keeper CR7 think he ഫാനാണ്. was going one way, only to എനിക്കിഷ്ടമാണ്. outfox him by going the other. Very nice. So, just a consolation, or is there a way back from here? It's a promising position. He's found a way through. Ball oh, what a climb! Come No back. mistake. Drama Setai. and death. Hi, Is bro. there time for Come. one more twist? മെസ്സി ഗോട്ട്. ഗോട്ട് He എന്നല്ല watched it പോട്ടാണ് all മെസ്സി. the way. And that Hey, will be the final Italy act. fans വേറെ മെസ്സി Milan ഫാൻ. can finally Italy smile fans now. വേറെ They have held മെസ്സി on in a ഫാൻസ് difficult വേറെ. watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. Eto claiming the man of the match Just a quick award, request and today there for is everybody very to little please room for kindly argument. remove any cars parked on the road outside Well, the after all stadium. of that, Jim, what are you thinking? Milan truly have the look of a well-drilled Match, outfit. good match. Everyone knew exactly. എന്ത് പൊസിഷനാണ് പൊന്നുമോനി? ബോൾ തരുന്നില്ല. എന്റെ ഡിഫൻസിനൊക്കെ ഫുള്ള് സ്റ്റാമിന ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും. ബോൾ വരണ്ടേ? വാ, ഞാൻ തീർത്ത് തരാം. മെസ്സിയാണ് ഗോട്ട്. ബ്രോയ്ക്കാൻ മെസ്സിയുടെ കളി അറിയില്ല. വാ, ചില കളി ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉള്ളല്ലേ. നെക്സ്റ്റ്, അടുത്ത എനിമി കമണീസ്. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്ക്. പവർ വരട്ടെ, പവർ റേഷ് ആവട്ടെ. നല്ല കെട്ടാ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കണ്ടേ നമുക്ക്? അയ്യോ, മറച്ചാ ഞാൻ. മിലാൻ ടിറ്റി, മിലാൻ ടിറ്റി, മിലാൻ ടിറ്റി. ഞാൻ അടുത്ത മിലാൻ ടിറ്റിക്ക് കുറച്ച് കൊടുക്കട്ടെ. പെഡ്രിഡാടല്ലേ പറഞ്ഞു? പെദ്രിഗാർ റോദ്രിഗാർ, പെദ്രിഗാർ റോദ്രിഗാർ. വിടാനായിട്ട് ആരുമില്ല ഇവിടെ. റോഡ്രിഡ ഫ്ലിക്കാർഡ് അങ്ങട് വേറെ അങ്ങട്
ലെറ്റ്സ് ഗോ ബ്രോ. യമാലിന്റെ കാർഡ് ഇറക്ക് പ്ലീസ്. എൻ്റെ അതിന് നല്ല കാർഡൊന്നും കയറാൻ പറ്റാ. നമ്മൾ തെറി പറയരുത്. ഇത് ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് ആണ്. ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ്, ഗാന്ധി ഗ്രാമം. സോറി പറയൂ. 3v3 or 2v2. ഇത് രണ്ടല്ല, 1v1. റൊണോ തന്നെ കോട്ട് ആസിഫ്, പിന്നല്ല ക്രിസ്റ്ററോണോ. സോറി ബ്രോ, നോ തെറി. തന്നെ തന്നെ മൈ ബാഡ്. ഞാൻ അത്ര നല്ലവനായതുകൊണ്ടല്ല കേട്ടോ. നമ്മ ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റ് ആണ്. ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റ്. എല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയ ചുരുളി പോലെ ഗാന്ധി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കയറണം. ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റ്. സെറ്റായില്ലപ്പാ, എല്ലാവരും ശരിയായില്ല. ഓ ഏറ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഫോർലാൻ സീനാണ്. മെസ്സി ഗ്രാമല്ല, ഗാന്ധി ഗ്രാമം. ഞാൻ മുസ്ലിമാണ് ബ്രോ. മുസ്ലിമാണെന്നാ അതിനെന്താണ് പ്രശ്നം? നമുക്കൊന്ന് കളിക്കാം. എനിക്ക് ബ്രോനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യണം. എന്നെ തോപ്പിക്കാനുള്ള സ്വപ്നത്തോടെയാണ് ഇവിടെ എല്ലാവരും നിൽക്കണത്. നടക്കണില്ലായിരിക്കും. അടക്കില്ല. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and here with me in the commentary box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It Just really is. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And as you can see, it's As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. A moment that needed composure, and he had plenty of it. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. Barcelona themselves unexpectedly behind. That's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rodrigo. Commentary ഞാൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇട്ടേക്കണം. Expertly cut out, really nicely done. Pele. ശല്യല്ല. Luis Suarez. പെല്ലേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റാക്കിങ് ആര് കളിക്കും? Pele plays the game a step ahead of almost anyone. Scholes. Vieira. And it's Messi. Messi. The ball has bounced loose now. And the assistant referee has his flag raised for Bro offside. in a friendly match. Bro in a division. Division എനിക്ക് വേണ്ടേ. ഡിവിഷൻ ഞാൻ അടുത്ത സീസൺ മുതൽ കളിക്കാം. നെറ്റ് ശരിയല്ലടാ, എനിക്ക് ഭയങ്കര ലാഗല്ല, ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. പിന്നിഷുണ്ടാ എനിക്ക് എങ്ങനെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ്. Messi. And that's been intercepted. That was well അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ played. കളിക്കാത്തത്. Well stopped. Now it's കളിക്കൂലേ Luis Suarez. Scholes. ദിവസം Barcelona disappointing in the അങ്ങനെ end കളിച്ച there. They lack urgency. Oh, well played, well ദിവസം sorted ഫ്രണ്ട്ലി out. കളിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ And it's Messi. പക്ഷേ ഭയങ്കര പാടാണ്. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup.
Well, the defence just about came out on top, but they were That's certainly fantastic. tested. Albert Ferrer kept his eye on it, and he's there. Pele given the lift of his goal. Yeah. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And here's Ibrahimovic. Pedri. Oh, that's a vigorous challenge. Costa Curta defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. A mixture of good defending and indecisive passing. No progress. Pele. There will be 1 minute Pele. added time. He's having a shot! Yeah. Yeah. And that'll be the last act of the first half. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. കള്ളന്മാർക്ക് അറിയാൻ That പാടില്ല was a decent എന്ത് 45 ചെയ്യണം minutes അവന്മാർ of football. ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ Plenty ചെയ്തു of signs that both managers can എന്ത് take പറയാനാണ് a lot of encouragement from. എന്റെ I രീതിക്ക് would say ഞാൻ that Rooney is അന്വേഷിച്ച് neither കുറെ overly പറഞ്ഞിട്ടും negative nor positive. You പൊട്ടന്മാർക്ക് still have അറിയണ്ടേ to approach this like it's 0-0. Milan can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. ഡിവിഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു മാച്ച് കളിച്ചത് തോറ്റു Substitution in 53 progress. മാച്ച് ലോസ് 2 Whistle goes, and ഞാനത് we ഈ start the മാരക second half. പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവെച്ച് കളിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടേ Milan definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കട്ടപ്പന്മാരെ കിട്ടണുള്ളൂ ഏത് And this is Luis Suarez. It's Luis Suarez! ടീമിനെ കിട്ടണുള്ളൂ Second reaction. Really കളി അങ്ങനെ anticipated ആയതുകൊണ്ട് that well, didn't he? ഗെയിമാർ അങ്ങനെയാണ് മാച്ച് Barcelona തരുന്നത് with their first corner, the first in the game for either റോകളെ side actually. റോകൾ മാത്രം കിട്ടണുള്ളൂ That's a good run down the left. Drilled in low. Milan have the chance to go the other way. Davids. വലിപ്പിക്കലടാ Aimed beyond the കുട്ടാ defence. Pedri. Lewandowski touches it back. He's coming under serious pressure here. Yeah, better communication The and attendance lots for of this match contact was seems to be the route to quietening him down 80,953. now. പിടിക്കാൻ പറ്റണില്ലേ Ibrahimovic really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. ആ നോ Played in deep. Not pretty, but it gets the job done. Nice sequence of passes this. Taken back almost at Okay. once. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. They ഓടറാ just need to sort out their end product, and quickly. He's found a way through. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so... Oh, what a mistake! കണ്ടാ So, Jim, what are you thinking? They're ahead, but they're not playing as if they are. There seems to be more Chance! And he thumps it clear. ബ്രോ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് കളിക്കാം എനിക്ക് ഇപ്പോ തോപ്പിക്കാൻ കണ്ടില്ല നീ എന്നെ തോപ്പിക്കാമെന്നൊരവസ്ഥ എന്താ ചെയ്യും That's an ആർക്കൊക്കെ excellent പറഞ്ഞാ interception. മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഉറങ്ങണം Milan surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. എൻ്റെ അടുത്ത് കളിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിരിക്കും നല്ലത് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല Barcelona finding their passes. അയ്യോ പോയടാ And a shot! They've got to be quick to recover this. 1-0 as we head towards the end. The ball is loose and the chase is on. Now it's Ibrahimovic.
എന്ത് It's a പാസ് pretty loose എടുത്ത് pass. വയ്യാത്ത മനുഷ്യനിട്ട പാസ്സാണ് കാണുന്നത്. Milan nearly ഓടാൻ പറ്റാത്ത finished it off ആൾക്ക് ഇട്ട് there, കൊടുത്ത but പാസ്. now it's a case of waiting എന്താണ് for the whistle. പറയേണ്ടത്? ബായിക്കും. And that is it. The Good referee morning. has seen enough. Morning Milan ആയോ? have held on. Morning They have ആയില്ലേ? doggedly, നേരം sometimes വൈകിയല്ലേ വന്നപ്പോ? frantically, preserved the tightest of leads. Pele picking up the Man of the Match award, and no surprise there. കോഡ് ഇപ്പൊ തരാം. Any reflections on what you've seen, Jim? സിദ്ദിഖ് And ഗുഡ് there's a മോർണിംഗ്. lot more to അൽവിൻ read into വായോ this വായോ. game than just the ഇലാൻ തോമസ് scoreline. ജിജി. Many thanks ഞാനുണ്ട്. to Jim. എല്ലാരും And with വാടാ. that, it is a very good night. പുതിയ റൂം ആണ്ടാ, പുതിയ റൂം. ന്യൂ റൂം. ഓനെ ശബരി മാത്രം തോപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കിയൊക്കെ കണ്ടമ്പഴി ഓടിക്കും. പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഫോമാണ്. ബി ആണെന്ന് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ബി. വാ ഉറങ്ങാണ്ടാന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര് വാ. നാളെ തരാന്ന. നാളെ ആവണ്ടേ, ഇന്ന് പറ്റൂലല്ലോ ഇനി. ഇന്ന് നീ എങ്ങനെ ഉറങ്ങും? ഞാൻ കേറി. നീയാണത് ജസ്റ്റ് ഫഹദ് റെഡി കൊടുക്കുന്ന സമയമില്ല നിനക്ക്. സമയമില്ലാത്ത സമയത്താണോ കയറിയേക്കണം? ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് നടത്തണോ ഞാൻ? എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റണില്ല. പറ്റോടാ ക്രൂസ് ഗെയിമിങ് കയറാൻ പറ്റില്ല. ജസ്റ്റ് മിസ് അല്ലേ? ട്രൈ അടുത്ത പൊളിക്കാം നമുക്ക്. ഞാൻ എന്തായാലും കുറച്ചു നേരം കൂടി ഉണ്ടാവും. എന്തായാലും 12:30 ആയിട്ടുള്ളൂ. സെറ്റ് ഇപ്പൊ തരും. നല്ല മക്കളാണ്. തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നീ നോക്കിയിരിക്കലുണ്ടാവുള്ളൂ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്ക് പ്ലീസ്. ലൈക്ക് സബ് വെടി കൊടുക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ടാ എങ്ങനെ ഇരിക്കണിപ്പാ സിദ്ദിഖ്. ഇത്ര സമയം മതിയോ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നല്ല മക്കളാണ്. കൊല്ലപ്പര അതുണ്ടാ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. Well, I'm Peter Drury and I'm joined in the commentary box by the familiar figure of Jim Begley. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. കളി. The action has already started. And the finish! He's delivered all right. Well, once more, it's him, and we can't be surprised because his instinct for doing this is incredible. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. In with the challenge, Ibrahimovic. Milan couldn't do a whole lot with it there. More sharpness in their passing. Now it's Mbappe. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now this could be a chance. That pass surprised everyone, and not in a good way. Driving on and making good progress. Stood up well to him there. And it's Guardiola. He's a sharp little ball here. They'll want to make the most of this turnover. Pele, good driving run.
Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Albert Ferrer cuts it out. Now, who's going to be first to this? Mbappe! And that's what you call inspired goalkeeping. Yeah, he was well placed to deal with that. Guardiola knocks it into space. Hoisted it. Oh, what a crossbar! And he's in on goal and again. Oh, the keeper's done ever so well. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. So, And we have our very first corner. so hello bro, parayada. So, They've played it short. This looks promising. Good challenge. Excellent challenge. Milan are looking to go forward now. Pedri. There he goes, motoring forward. So, under support. Mbappe Aye, No, Dada, contact, and nothing on the Amal shot. Shah. Ibrahim, yes. Ambitious ball here. Pele. Davids. And it's Chouameni. Another pass just keeps it ticking over. Real chance here. It's Ibrahimovic! It's run loose. Who's going to get there? This time, surely! 1 minute added time. Ibrahimovic finds himself offside. Jasira moderator option vannu bro daily kittukodilla. And that'll be the final action of the first half. They're So tough a steady, gamer. solid and more Namaskaram. than satisfactory first half. Namaskar They've beta, got the lead namaskar. and that gives them something to build on after the Yeah. break. And we come to you Well, now. Let's yeah. not beat about the bush, Peter. It's Yeah. been Yeah. fairly Yeah. flat, and Yeah. the supporters have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, So and the answers need to be found in a hurry. DP ഒരേ കളർ കാര്യം കൊണ്ട് മാറിപ്പോണ് കേറ് വെൽക്കം വെൽക്കം Substitutions അടമോനെ taking കേറി place. വാ അടമോനെ ലൈക്കടിക്കും ലൈക്കടിച്ച് പരത്ത്. And the action is back underway. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And he's got the beating of his man. Nakata did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And he cuts out the supply. And for a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. And here's Ibrahimovic. Has a shot! Dealt with nicely by the നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ defence. തലേമത്തന്നെയാണ് കൊള്ളണം. Pele. He's going for goal! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Hi bro, hi bro. Oh, smashing header! And oh, he's got that Good enough. completely wrong. ചിട്ടന്മാരാണ്. The attendance for this match was So, Jim, what are you thinking? 80,953. Milan are very much in the game and matching the opposition for chances. Bruno Fernandes. So, what can they make of this? Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Tries to play it through. Suarez looking to get on the end of this. And they're not going to make any further progress now. Saliba promptly onto that, and that is that. And it's Bruno Fernandes. Luis Suarez.
ശരീരമുണ്ടല്ലോ. Ibrahimovic is onto it ആ. in a flash. Nakata. Now it's Luis Suarez. Luis Suarez! He's done very well to get to that. Really anticipated that well, didn't he? സബ്ബർ കണ്ട സമയം ജെറ്റ് ടീമുകളെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓമല്ലേ ഇവന്മാരൊക്കെ എന്തിനാണോ നിൽക്കണം. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് അടിക്കും പ്ലീസ്. ലൈക്ക് Substitution for Milan. ഇരട്ടങ്ങട് ടീം Number 20. Corner number 2 then. ഡ്രീം Number 21. Ibrahimovic. പേര് കണ്ട ആരും ലൈക്ക് അടിച്ചിട്ടില്ല. Number 2. Hausen. എട്ടാ Number 15. Cleared away. കണ്ടില്ലടാ. Number 22. Hadrian. I think Coming the on the message field, here is quite clear, number Peter. They 7, want another one Eto. and will seemingly Number keep going until they 13, get it. El Hadj Diouf. Number 24. Roberto Carlos. Number 3. Williams Saliba. Number 17. Olise. Substitution. Oh, that's a key interception. Olise takes control of it and he's on the move. That's a little off target. And this is Eto. Can he finish? എന്റെ മോനെ Oh, it's come off the upright. ഗോളായില്ലെങ്കിൽ മാറികൾ കളി They have stolen level at the അച്ഛാനെ മഴ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ലടാ, Not so ഇതൊന്നുമില്ല. much sophistication മഴക്കാരുണ്ടായിരുന്നു as വൈകിട്ട്. doggedness and sheer bloody-mindedness. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. So all square with almost no There will be time 3 remaining. minutes added time. It just goes to show you what determination can achieve. Okay, there isn't much time left, but if we have to find a winner now, there's no question who I'll be backing. And here's Suarez. And Throw time it. is up. So it's ended all square, both sides showing battling qualities, പിടിച്ച് ഞാൻ. and neither willing to give in. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Well, neither side could get over the line Just here. a quick Perhaps announcement. one team And might be exciting happier, too, but we're about to at the announce final Ba, leg, ba, I ba, think ba. it's honours even. അടുത്തത്, അടുത്തത്, Both അടുത്തത്. sides. if you have a ticket. കുട്ടമണീസ് Well, thanks to Jim alongside me, and as the fans make ആ, their way home, so must 60,000 we. Good evening to you. ഗെയിം ബ്രോ. എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒന്ന് ഓണാക്കാനാണ്. ഏയ് ഫുള്ള് ഡ്രോ പിടിച്ചാണ് ഞാൻ ജീവിക്കണത് തന്നെ. അതിൽ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഇട്ടിട്ട് വേണം ഞാൻ തോക്കാൻ. കുറേ സമയം പോടാ, ഇപ്പൊ തന്നെ കുറേ സമയം. ഗലാക്ടസ് GG അല്ല, കുറേ സമയം പോടാ, കുറേ സമയം പോകും. കളി തീരൂല. ഇത് തന്നെ കുറേ നേരം കളിക്കണമല്ലേ. ഞാൻ ലീഡ് നിൽക്കുമ്പോ കളി കഴിയാത്ത പോലെ തോന്നി. തോറ്റ് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞു. ന്യൂറു ഇത് തന്നെ ഞാൻ 5 മിനിറ്റാണ് ഇടാറ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പിള്ളേർ കൂടിയപ്പോ പെട്ടെന്നായി. കാര്യം കളി കഴിയാത്ത പോലെ തോന്നും ഞാൻ ലീഡായി നിൽക്കുമ്പോ. ഞാൻ തോറ്റ് നിൽക്കണെങ്കിൽ പട്ടേതു. ഇമ്മാനുവൽ രാജ്, വണക്കം തമ്പി, എപ്പടി இருக்க? നീ കളിച്ചില്ലടാ എന്നായിട്ട് കള്ള. നിനക്കാവട്ടെ കളിക്കാൻ. ആൽവിൻ, ഞാൻ പോവാ ബ്രോ, നോക്കിയിരുന്നു മടുത്ത്. എടാ എന്താണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലടാ, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അവർ തന്നെയാണോ വരുന്നേ? ഇല്ലടാ, ഞാൻ വെറുതെ പറയണത്. ഡെയിലി വരുന്നാണ് അവര്. ഇന്നലെ കണ്ട ഓർമ്മയാണ് എനിക്ക്. ബ്രോ എന്നെ കിടന്ന്
സിദ്ദിഖ് കുറെ നേരമായല്ല ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട്. ഉണച്ചം പറയല്ലേട്ടാ, പിള്ളേർ തെറി പറയും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റ് മാറിപ്പോവും. അതാണ് ഞാൻ കോഡ് റോങ് ആയിട്ട് അടിച്ച്. ഗുഡ്രാ, ഗുഡ് ഗുഡ്. യൂസഫ് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാച്ച് കളിക്കുമോ? പൊന്നുമോനെ, നീ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നായിട്ട് കളിക്കും. ആ ആൽവിൻ ബിജു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവനില്ലേ, ലൈവ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ കയറാൻ നിൽക്കണാണ്. അവന് പറ്റിയിട്ടില്ല. കയറണേലും മുമ്പ് നീ കയറിയാ എനിക്ക് കളിക്കാം. മനസ്സിലായോ? എന്താ ശബരി മച്ചാനെ എവിടെയാർന്ന്? NRX ക്രിയേറ്റ്സ് ബ്രോ, ഞാനായി 1v1 ഉണ്ടോ? തോപ്പിച്ച GP ചെയ്യാം. എടാ അങ്ങനൊന്നും ഞാനേ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. അപ്പം എനിക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാനൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആവും. അപ്പം ഞാൻ ഇത്തിരി ടഫ് സിറ്റുവേഷനിലാണ്. നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിളിക്കില്ലടാ. എന്നെ തോപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് ഞാൻ തരാമെന്ന്. മച്ചാനെ എവിടെയാണ്? എന്തേലും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വേണം മച്ചാ. ഒന്ന് ചാടി ചാടി നിക്ക്. യൂസഫ് നെക്സ്റ്റ് ഞാനുണ്ട് തൻ്റെ കൂടെ. പിന്നല്ല, കേരടാ അച്ചു, നീ വാടാന്നാ. 4 ആള് കൂടും കിട്ടണം നിന്നെ. ഡിവിഷൻ 1900 റേറ്റിംഗ് ആക്കി കളി നിർത്തി. നീ ഇറങ്ങൂല ഇപ്പൊ. Gorgeous, gorgeous evening. The നമുക്ക് skies മാറൂലേ? are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. റാങ്ക് അല്ലേ വേണ്ടത്, റേറ്റിംഗ് Already അല്ലല്ലോ started വേണ്ടത് here, അല്ലേ? and here's Mbappe. Valverde! And he looked every bit the assured keeper there. Really anticipated that well, didn't he? നടക്കടാ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ വാമപ്പ് മാച്ചിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തോറ്റെന്നാണ്. നീ പോകണമെന്നല്ലേ പറയുന്നത്. എനിക്ക് നാളെ പരിപാടി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ Who do you ഇൻസ്റ്റയിൽ two മെസ്സേജ് see അയക്കില്ലേ, making a തോറ്റാടാ difference തോറ്റാടാ. here? This guy, Declan Rice, is a player I really rate. With him, you get exactly what it says on the box. A workhorse defensive midfield. Tries to finish! Now that has posed a few awkward questions. Yeah, I mean, I guess he tried one of his specials. ഇന്നലെ നമ്മൾ കളിച്ചിട്ടില്ലേ? കളിച്ചിട്ടില്ല, കൊറേ പേര് കളിച്ചടാ. മെമ്മറി ലോസ് ആണ്. Mbappe. Yeah. Szoboszlai. Szoboszlai charging forward, the ball at his feet. ക്ലിയർ ചെയ്ത് കളയടാ. അവനെ തടുത്ത് പിടിച്ചവിടെ നിൽക്കും. Now it's Mbappe. Milan still without a single shot on target. Now it's Neymar. And he skips past his man. Oh, he's going to be disappointed with that. എൻ്റെ ആൾക്കാർക്ക് ബോൾ കിട്ടാത്ത. And it's Szoboszlai. Palmer. Now it's Ibrahimovic. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against Boom. the shot. Goal! Milan! Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasises the importance of having willing runners who want to go behind that defence. One good ball, and they're in. So we have the first goal.
It's so often the case with goal scorers, Capital. little influence, and all of a sudden, bang. Oh, that's fabulous. Nicely aimed pass. Now it's Mbappe. Hakimi gets over and intercepts. Tries to pass it through. Now it's Pele. He is through here. And he shoots! Oh, it's fallen loose again! It's in! They are really touring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, that's not the best attempt by the keeper, and he's just paid the ultimate price, hasn't he? Things starting to look very comfortable. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Albert Ferrer. That's a little off target. There will be 1 minute added time. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. What do you think we're up to after 45 minutes? Milan clearly have plenty of cause to be happy, Peter, but Adithoda? they need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their utmost to try and get back into this, so they have to be alert. Milan are heading into the break, very happy with how it's gone so far. നീ അത് കോടടിച്ച് കയറണം. അത്ര മാത്രമുള്ളൂ. അത്ര മാത്രം. അത് മാത്രം ചെയ്തു. അത്രേ ഉള്ളൂ. അത്രേ ഉള്ളൂ. Whistle goes, and we start the second half. എടാ സെൽഫി കുട്ടാ. Pedri. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Mbappe. Neymar. Can he get it through? And it's Pedri. Pedri tackling down that right flank. He's been taken down and the referee has pointed at the spot. ശബരി ബ്രോ ഒരു മാച്ച് കളിക്കാൻ. From the spot. മോനെ. Well, I think the alternative was to stand there and do nothing while he tried to score. Obviously, he's not going to allow that, Peter, is he? To increase the lead. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനു വേണ്ടി വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാ ഒരാളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ 2 പ്രാവശ്യം കളിക്കണില്ല, എല്ലാവരും കളിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും വേറെ വേറെ പ്ലേയേഴ്സാണ്. അധികം ആൾക്കാർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റും. വന്നില്ല. ഇന്നലെ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ കയറാൻ പറ്റുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പിള്ളേർ ഉണ്ടായിരുന്നു, 15 പേര് വെച്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലോ. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Shot, surely! കയറാൻ പറ്റിണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ. 80,607. രാത്രിയല്ലേ വന്ന ആള് ലാസ്റ്റ് ടൈം ആയപ്പോ. That'll do under the circumstances. That's an untidy challenge. Free kick given. Davids. This looks promising. Now it's Neymar. Now it's Mbappe. Costa Curta. Well, now it's a race for the ball. Lovely bit of skill. Valverde. Rice running with the ball. Almost 75 minutes on the clock now. He has found the way through. That's going in strongly. Little doubt, that is a foul. That's a booking, always looked it.
മെസ്സേജ് പോലും ഇടാറില്ല അവർ. വർഷങ്ങളായി എന്നിട്ട് കളിക്കുന്നു. ബ്രോ 1v കളിക്കുന്നു. ജട്ടി ജട്ടിയാ And it's Rijkaard. Takes a shot! It is a very, very good save. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. Well, height could make all the difference on these set pieces. He gets big! Just cruising! They are cruising! Comfort! More comfort! Easing away! Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Milan are having a ball here. Davids. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And here's Palmer. Soboslai. Oh no, what has happened here? AJP എന്തുകൊണ്ടാ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ആളെ. That's just playing it safe and simple. പാവണ്ട, ഞാൻ അക്കാര്യം മറന്നു. ഒരു ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ പോലും ഇല്ല. And this is Neymar. Neymar! ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചത് 4 ഗോൾ അടിച്ചത് അടിക്കാൻ പാടില്ല ശരിക്കും. 2 ഗോളൊക്കെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട പാവണം. പാവപ്പെട്ടവനാണ്. അത്ര പാവപ്പെട്ടവനൊന്നല്ല, കുറച്ച് നല്ല കാർഡുകളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട്. അല്ലവനും ബൂസ്റ്റർ മാനേജർ ഒന്നുമില്ലല്ലോ. പാവം. ബ്രോ എന്താ റൂം റെഡിയാക്കി വെച്ചോ, ഞാൻ കേറാം. പിന്നല്ല ഒക്കെ ഞാൻ അസ്ലം ബ്രോ അലിൻ ജോസ് പെരേര. ഓ, ഈ ഗെയിമിന്റെ ഇടയിൽ അയാളെയൊക്കെ എന്തിനാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്? റാട്ടണ്ണൻ It's their second corner of the game. കേട്ടോല്ലേ? അലിൻ ജോസ് പെരേര അല്ല വിറ്റ് സാധനം. Oh, what a climb! And he hits വിറ്റ് the സാധനല്ലേ? net. A wonderful delivery, പോലീസുകാരൻ and all it needed was a ഇടത്തേക്കാലം touch. കൊണ്ടുള്ള So സ്റ്റെപ്പ്. well played, Peter. Did a great job keeping sight of അതിന് the ball. കൊടുക്കണ്ട 5 Made a ലക്ഷം രൂപ. classic move and met it perfectly. 6 added minutes has been Well, they have a indicated. goal, but it is surely too much to hope for a comeback. No, he refuses to take the bait. Pedri puts his foot on the gas. And that has left him in a heap. Not the most accurate pass. And the referee brings it to a or close. ആറാട്ടണ്ണൻ. So a real showpiece win. This stop was simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. Hello everybody, and quick Mbappe announcement now. collecting We would the like to match ask you all ball, to kindly and it stay is seated his. during the match. Thank you for your How cooperation. would you sum up what we've witnessed, Jim? 25 വാച്ചിങ് നീ ഉറക്കെ വിളിച്ച് പറയല്ലേ. അവന്മാര് 1K വാച്ചിങ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ഇത് പറയുമ്പോഴേക്കുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക, പിറകിപ്പോ ഇട്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു. ലൈക്ക് അടിക്കും, ലൈക്ക് അടിക്കും, എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. മാനുവൽ രാജ് തീപ്പൊരി രംഗൻ. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ആരും ലൈക്ക് അടിക്കണില്ല. ലൈക്ക് അടിക്കണേനിപ്പോ എന്തിട്ടാണ് അല്ലേ? ഗെയിമിങ് ആണെങ്കിൽ പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അൻസെന്നും പരത്തോ ഇന്നലെ രാത്രി ലാസ്റ്റത്തെ 4 ഗെയിം ഉണ്ടല്ലോ,
ഇതെന്തോ പറ്റിയടാ, ഇല്ലെങ്കിൽ അൻസുനായിട്ട് ഞാൻ ഡ്രോ പിടിച്ചാനെ. ഇന്നലെ രാത്രി ലാസ്റ്റ് 4 ഗെയിം ഫുള്ള് 90+. ആ ടൈം ആകുമ്പോൾ ഗോള് വീണ് ഫുള്ള്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമോ? എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നത്? സിദ്ദിഖ് മിൻസോ മച്ചാൻ നെറ്റ്വർക്ക് ശോകമാണ്, 1v1 കളിക്കാൻ നടക്കില്ല, ലാഗാവും. ശരി, മിൻസോ ഗെയിമർ വാ. അസ്സലാം യൂസഫ്. ക്രൂസ് ഗെയിമിങ് കോപ്പെ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. എടാ എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണത്? കയറാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ്? എല്ലാരും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കയറുന്നു. പക്ഷേ ബ്രോ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. പറ്റൂടാ, പറ്റും. പറ. 199 വാച്ചിങ്. പാവം മര്യാദക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കാണില്ല, ബഗ്ഗണല്ല. അത് വേണ്ടടാ, എനിക്കറിയില്ലടാ കളിക്കാൻ. പ്ലീസ് അതിനെന്നെ നിർബന്ധിക്കല്ലേ, പ്ലീസ് പ്ലീസ്. അടുത്ത ഞാൻ കേറാട്ടാൻ. നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്ത് കയറാത്? പറ്റുമോ നോക്ക് മോനെ. കോപ്പൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടല്ല, തോക്കണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ല Well, what a sight this കൂടുള്ളവന്മാർ is. A ഇറങ്ങിപ്പോയി. beautiful evening and the കള്ളന്മാരനല്ല. promise of a match that will really get the juices flowing. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, Like and hello to everyone. ലൈക്ക് അടിക്കട കുട്ടമണീസ്. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of 2 or 3. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go and snuff it out over and over again if required. He's also exceptional in the tackle, and when you watch him in the latter parts of a game, 90th minute plus, he looks as if he's in the first 5. Yes, getting the best out of him will count for so much. Costa Curta making good progress on the right-hand side. Rijkaard. എടാ പോയി. It's Neymar! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. ബ്രോ, വെൽക്കം. So a breakthrough already. And it's Pedri. Pedri purring through the gears. Oh, no shortage of confidence there. That was really positive from him. He was far too good for those defenders and nearly scored a cracker. Size really matters, and it's time to make it matter now. Defending of the desperate variety. And now they can spring out of defence. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Pedri. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Tough. Now it's De Bruyne. Now it's Bale. Has a shot! Fair attempt, just the wrong outcome. His reputation is better than what we've just seen. Well played, that has snuffed out the danger. Roberto Carlos. Decent progress down the left. Roberto Carlos!
It's the sort of situation they'll want to capitalise on now. That's going in strongly. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. And now the breakaway. Nicely weighted ball. He is through here. They're urging him to... Can he finish? And that is wildly off target. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. They're really swift. The ball is loose and the chase is on. Conte. Can he spark a counter here? Super tackle. There will be 1 minute added time. And here's Mbappe. And he's being shifted off it. And the referee brings the first half to a close. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Yeah, you don't get any points for stating the obvious, Peter, but thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. And we are already promptly back underway. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. No, he wasn't being taken in by that trickery. A lot of space here, a real opportunity. Brilliantly cut out. Barcelona trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game, because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long ball quickly on the counter-attack to get your men in behind the opposition defence. Just looking for that one telling pass. And here's Eto'o. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the... It's Eto'o! He's beaten the keeper, but hit the post. Barcelona do have a chance to counter here. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Picked out brilliant. Big chance! Sensational from Eto'o! He's got himself an absolute peach. AC Milan are all square. Another moment of magic, a real wow moment. Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. That has certainly made things interesting. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And they're not going to make any further progress now. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. And the shot! Goal at his mercy, and somehow he's missed it. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. That has ended up in no man's land. This is it then, now or never. Chance for a shot! And that's a real chance. നല്ല കളി കളിക്കുന്നുണ്ട്. അക്കൗണ്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നെയ്മർ റിലീസ് ചെയ്തോളാം. Davis Mota. Like അടിക്കടാ. Substitution for Milan. Number 22. So, time for changes on both sides, actually. Pele. Number 14. Rijkaard. Number 20. Mbappe. Number 24. Davids gets it away.
Coming on the field. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down and to be... Donadoni! Number 26. Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. In progress. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the opposition box. That's where it has to be. And this is Bebeto. And the shot! Oh, it's in! Late in the day! This could well be it! That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Barcelona take the lead. Now it's just a question of holding on. And that is that. Well, that was intense. An enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. Your final thoughts, Jim? Milan didn't quite recover from the early blow, Peter, after which they just got stuck in chase mode. Look at the screen for information on how to find your way. Many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to... So, നമ്മുടെ പയ്യനല്ല ഡെയിലി വരുന്നല്ലേ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്താണ്. Super cute. Next. X1 power. ആരുണ്ടത്? കുത്തിയവന്മാരാണെന്നാണ് മരക്കൻ തോപ്പിച്ചിട്ട് സബ്ബാക്കി വിടണ്ടേ. ആരിത്? ലൈക്ക് അടിക്കടാ, എന്നാലും തോൽവി സമ്മതിക്കില്ല. ഇതൊക്കെ തോൽവിയാണത്. കളി കണ്ട നിങ്ങ? കളി കാണുന്നു ഒരു ബാക്ക് അടിച്ച് മനസ്സിലായി. പ്രോ 3v3 അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാം. എടാ അത് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയട്ടെ. പാക്ക് കളി തുടങ്ങി. ആൾക്കാരൊന്നും നോക്കിയില്ല. ഇത് കണ്ടാണ് ഇല്ലടാ, ഞാനതിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിരഞ്ജനാണ് നീ നിരഞ്ജൻ. എടാ എട്ടാ നീ ഉള്ളതാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താണത്. കണ്ട് എന്റെ കൂടെ കളിക്ക്. അങ്ങനെ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അങ്ങനെ വരും. ഭയങ്കര ടഫ് സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് പോകും. The ultimate status symbol of their glorious history. Familiar feeling this for you, Jim? Yeah, well, I think it's going to be a game where the two key words are pride and courage, Peter. Pride in that you have to be prepared to fight for everything, and courage
to be daring, to stand up and to commit yourself. If you're just joining us, we are already on the way. It's us or them. Always has been, always will be. Well, having experience of games like this, Peter, getting the balance right between aggression and discipline is always key. Yeah, of course you want to make your presence felt, but not for the wrong reasons. Not the worst cross in the world, but still room for improvement. And it's Fletcher. Stunning out. And here's Griezmann. Cruyff. He's gone for goal. That's what you call inspired goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Atalanta with the corner. They're first. Milan are looking to go forward now. Jorginho. Atalanta looking to pass their way through. Milan still without a single shot on target. Pelé. Great vision. Oh, that's a key interception. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Cruyff, the man we've all come to watch. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, important interception. Davids. It's a decent chance to counter-attack. He's making a real surge on the left. Nice bit of skill, and he's away. And that's gone behind for a goal kick. Darren Fletcher. Hello, hi bro. And it's Griezmann. Tries to pass it through. Great ball, and he's in here. And it's played in here. Dealt with nicely by the defence. Well, there's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. Oh, it's a nice idea. Mbappe! Oh, split-second reaction. Mbappe actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Griezmann. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And we've reached half-time. So neither team were able to take the lead, but it certainly hasn't been for a lack of trying. What do you think we're up to after 45 minutes? Simply put, Peter, they haven't been good enough to trouble the opposition. They need to play with more courage in the second half and a lot more intent. Well, it's been a proper derby so far, no doubt about that. Intense and utterly captivating. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. And that's the start of another 45 minutes. So neither side has yet broken through. He's having a shot! No mistake! There is the breakthrough! A momentary lapse, mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, Peter, they should just never have lost the ball from there, but you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. Atalanta are in front now, the game's only goal. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Great defending, strong and determined. Costa Curta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled.
It's The Eto'o! attendance for this match was Now he 81. wants to get in on the act here. Milan really can be very happy തല്ല് with the way പിടിക്കലടാ they're going about മാങ്ങണ്ടികളെ. things, Peter. They'll want to capitalise on അപ്പരി this നീ good എല്ലാം spell, though. കാണിക്കല്ലേ നീ എന്തിട്ട് പറയണത്? Short changes him with that pass. Adams is there to clear. Milan have it back and can go again. Pele can so cleverly bypass the press. Can he get on the end of this? And the ball is out of play. And smartly reclaimed. And again they run up against stubborn defending. And it's Griezmann. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. This is the time you need that pace. Now it's Mbappe. Mbappe charging. Mbappe! That was superb goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. എപ്പോഴും തല്ലടിക്കും. ശോകാക്കും ചെയ്യാവോ? He rises! Oh, taken with style. Right back in it. Almost no time remaining. Game still on. Great corner, and he did the rest. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Milan grab the equaliser, and we're all square. Well, needless to say, Peter, they're eager to get going, but you have to wonder how much these boys have left in the tank. Griezmann. ഗോളിനുള്ളതാണെന്നുണ്ട്. He's having a go. നട്ടാക്കിട്ടേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ കയറുന്നില്ല. Griezmann has delivered a really costly miss. It could have been their last chance to win it. Played into space. And he thumps it clear. Davids. And it's Davids. And here's Eto'o. It's Eto'o! Oh, fine stop from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's buffering very ഉണ്ട്. well played. തല്ലടിച്ചിട്ടാണ് ശരി. അലമ്പ് പറയില്ലടാ, എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു. ഞാനൊന്നും അത്ര നല്ലവനായിട്ടല്ല ഞാനിങ്ങനെ പറയണത്. എന്ത് കാര്യം ഇരിക്കുന്നു, നമ്മൊരു പരിപാടി ചെയ്യല്ലേ, ഇതാക്കാൻ പാടില്ല. ശരി, നീ എപ്പോഴും തന്നെയാണ് പരിപാടി. അതൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോറി പറയും. സോറി Yeah, പറയേണ്ട the jostling കാര്യമില്ല, for position has മനസ്സിലാക്കി. begun. There's hardly any breathing space in that box. Number 15. ഏയ് പറയണ്ട, Terrific header. മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കാര്യം. ഒക്കെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല. Himself, Peter, but he hit it ഓരോരോ better ജില്ലക്കാര് next time, maybe. Lovely pass, but can he get there? And the shot! Oh, what about that? Late in the day, this could well be it. അപ്പറിങ് എന്തിനാണ് How's that ഇതിൽ for a പറ്റണില്ലേ? class finish? Ah, that's just clever. He made the keeper think he Open was the going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. And that's it. റൊണാൾഡോ Have done it with iron, with Good bro. pragmatism, the sort you expect Sorry. from a team like this. ഞാനങ്ങനെ Admirable, പറയുന്നു. enjoyable, and look how they reacted to that initial setback. Rodri picking up the man of the match Ronaldo award, ഇരല്ലടാ. and no surprise there.
They came, they Thoughts on what we've saw, just and they seen? were set That is a free. എന്തിനാണ് superb win. buffering? This is one of those games where the result justifies whatever means. Just look at the players celebrating with the fans. Everyone pumped. Takes me back. Bro, ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നാണ്. And all that remains for me Sub is ചെയ്തോ. to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. മാനേജർ ഇല്ലാലോ, ജസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മാത്രം കളിക്കണമെന്നാണ്. എടാ എന്ത് ബഫറിംഗ് ആണ്? വീഡിയോ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ അങ്ങനെ വല്ലതാണോ? അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കും. അത് ലൈക്ക്. സിദ്ദിഖ് ബ്രോ പോയാ? സിദ്ദിഖ് ബ്രോ സോറി ബ്രോ, ഇവനിങ്ങനെ ഓരോ കുരുത്തക്കേട് പറയണേ. സോറി പറയാ ബ്രോ. സാധാ ഡെയിലി ചെയ്യണ പോലെ തന്നെയാണ് ചെയ്യണത്, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ലുക്മാൻ ഫിലിം മേക്കർ ഹായ് ബ്രോയാ. ഹായ് ബ്രോ സിദ്ദിഖ്. അതിന് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഇനിയും പറയല്ലേ അങ്ങനെ. ന്യൂ റൂമാണ്. വെയിറ്റ്. അവസാനം നമ്മ ചക്കയ്ക്ക് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച് ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. നെക്സ്റ്റ് ന്യൂ റൂം. കേറി മോനെ ചക്കൻ. ക്രൂസ് ഗെയിമിങ്. ഓ എടാ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ടാണത്. എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയൂലത്. ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവന്മാരൊപ്പം 2 ദിവസം മുന്നേ. അതെടുത്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലാവുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി നടക്കേലും. ഓ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ കുട്ടാ. അല്ലേ മനസ്സിലാവാത്തത്. ആയാലും ശോഭ ഒരിക്കോടാ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. വെറും പേരാണ് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബ്രോയ് പറയ് ബ്രോയ്. ഇല്ല ഓ നല്ല ടീം, സൂപ്പർ ടീം. കാശുള്ള വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട ടീമിനെ നല്ലത് മറ്റേ ബെഞ്ചാണ്. കണ്ട ഹാരിസ് നല്ല കയറുന്നു. പോടേ ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോനെ പരത്തി വിടിഞ്ഞ്. ബെഞ്ച് നോക്കി ടഫ് കൊടുക്കുന്നു. അമൽ ഷാ കേറ്. അത് ശരി. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin.
Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. Things have got underway here pretty promptly. Well, there's the unmistakable figure of Luis Suarez, the sharpest of sharpshooters, both for club and country, Jim. Well, I'll add the word razor sharp to that, Peter. And of course, when he moved to the Catalan capital in 2014, he became the last piece in one of the most feared attacking front threes of all time. Absolutely. He made his debut a few months into the season, but didn't really get going until... It's Luis Suarez! Off the post! And here's Eto. Chouameni. Well, that is one way to stop him. Ribéry. Neither of these two want to come off second best. Pedri. Milan, so far, providing no real test at all for the goalkeeper. Ball Ribéry. In the hunt and looking threat. Luis Suarez! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Tries to get it clear. And now they can spring out of defence. Seedorf. Rijkaard is always looking to break lines. Zanetti. Now it's Luis Suarez. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And that is a little undercooked. It's Ibrahimovic! Oh, that was no routine save. Ibrahimovic is offering a right smile there. Well, height could make all the difference on these set pieces. Arsenal are looking to go forward now. And it's Luis Suarez. Takes a shot! It's run loose. Who's going to get there? Rijkaard. I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but nothing actual has materialised so far. Oh, that is a good... Luis Suarez! Just not quite happening for him just now. Arsenal really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. Pelé. Lovely pass, but can he get there? Serves, he gets big! Oh, that was a brilliant save. Ibrahimovic clearly thought he had the beating of the keeper. Milan have their second corner now. Cleared without hesitation. Now a sudden chance to counter. There will be 1 minute added time. It's Luis Suarez! And the whistle goes for half-time. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Electrical and sanitary and plumbing and light. From stands located by the gates. I'm sure they will make fine souvenirs. പ്രേമുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ സെയിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ചെയ്യാം വിദ്യണ്ട എന്താ അവസ്ഥ എന്ത് Substitution. That gets things going for the second half.
Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Eto! Sensational from Eto! Crossbar Oh, that challenge was ആണ്. magnificent. What a way Killing to and stamp your tum, tum, ability tum, on a tum. game. Not necessarily pivotal, but it has most definitely shifted momentum. Another moment of magic, a real wow moment. Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Arsenal have penetrated for the first time. Well, talk about the perfect... It's Pele! കൊണ്ടറമൂർച്ച കൂടിയത്. A rocket and some. He's got himself an absolute peach. And once more സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കുറ്റം we are പറയരുത്. all square. സ്മാർട്ടസ്റ്റ് You നല്ലതാ. score, we score. Well, going behind has simply triggered a collective determination to hit back, and they merit nothing less. One sweeping move executed with deadly efficiency. Milan are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And that has added a whole new... Big header! Goal! Arsenal! ഇവിടെ 2 മണിക്ക് And they're back in front. ജയിക്കാൻ പറ്റും. Broad smiles all round. It is indeed a fine, fine header. Well, when you get service like that into the box, you can't go wrong. Arsenal get themselves into the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. That's a super give and go. And a chance! They've goal scored! അടവ്. And there we have it, the 2-goal cushion. ക്യാപ്റ്റന്മാരും And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. So the lead now is 2. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Howson cuts it out. Pele. Half an hour gone in the second half. Platini. And there's his chance to lead the counter. Now it's Eto. Now there's a fine... He's having a shot! അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കാനാണ്. Oh, he wasn't being taken in by that trickery. That's been intercepted. എന്ത് Well സ്കില്ലാണ് അത്. seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Eto. That's a cute ball. Howson promptly onto that, and that is that. Can he get it through? Oh, super find. Roberto Carlos played it. Terrific header. Oh, the keeper's done Arannalla. ever so well. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Corner number 2 then. എപ്പൻ ഉറങ്ങണമെന്നാ 4 മണിക്കൂർ ലൈവ് They've എടുത്താണ്. played it short, and this is Bale, and this is Eto. എപ്പൻ ഉറങ്ങണം. Pele. Roberto Carlos out-muscles him. And that is as far as it goes. രാവിലെയും 7 മണിയൊക്കെ In the end then, no joy. 3 മണിക്കൂർ Not for 4 the want of മണിക്കൂർ trying, not for the want of running. Simply they were beaten by a better team on the day. Your final thoughts, Jim? Well, Peter, I really couldn't see what this team was trying to achieve, whether it's the manager's message not getting through or not having the right players in the right ലൈക്ക് positions. അടിക്കടാ. It all looked a bit lost. My thanks to Jim. We both wish you അത് a ലൈക്ക് very good ഉണ്ടായില്ല. evening. ലൈക്ക് കണ്ണിലേക്കായ സീനടവ്. വെൽക്കളി പ്രളി
എടാ ഇങ്ങനെ കേറല്ലടാ അന്നീ റൂമല്ലേ. ലുക്മാൻ ഫിലിം മേക്കർ ഗോ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. മണികണ്ഠൻ ഓപ്പാര ഓപ്പാര ലുക്മാൻ ഫിലിം മേക്കർ. ഹേയ് ബ്രോ ജോയി പറയടാ. അറിയില്ലടാ മണികണ്ഠ ആരാണെന്ന്. വൈറ്റീന്നൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവൻ. യൂട്യൂബ് ആണെന്നാണ്. യൂട്യൂബ് കുട്ടൻ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാണോ? അതേടാ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ചാണ്. നേരത്തെ കളിച്ചോ പോവൂ. എവിടെന്നോ വന്ന് 3 ഗോൾ അടിച്ചു പോയി. അടിപൊളി ടീമായിരുന്നു. മുട്ടാനുള്ളൊരു വാ. അത് ശരി വിളിച്ചോണ്ടോടാ എന്ന് ഇവനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചോണ്ടോ ശരിയാവൂല. എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കും. ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഗൈസ്. മുട്ടാനുള്ളൊരു വാന്നൊരുത്തൻ തന്നെ വേറെ റൂമിടാൻ വേറൊരുത്തൻ കൊള്ളാടാ. എന്റെ ടീം പച്ച കളർ ടീം. അത്യാവശ്യം നല്ല ടീമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. അറ്റാക്കാണ്. രണ്ടുപേരും കൂടി ക്രാഷ് ആവുന്നോണ്ട്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Beglin. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. മെസ്സേജ് അയക്കാൻ കളിക്ക്. മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വന്നിട്ട് തോറ്റെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. Things have got underway here pretty promptly. Claude Makelele is, in my opinion, a player that revolutionised the role of the defensive midfielder. He highlighted the importance of the ugly side of the game. The original and still perhaps the best. I'd say so. Many have tried to emulate him, but nobody's managed it. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And that's the end of that. It all started well enough. Now it's Eto. And he's being shifted off it. And the counter is on. Cannavaro kept his eye on it. And he's there. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. He's away. Horace! Oh, easy pickings there. Has a shot! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. And that's a simple one for the keeper. And now a sudden chance to counter. He is through here. And Messi! Oh, that was a brilliant play. Messi really must be thinking what he has to do to score there. കൂടാണ്ട് വേറെ ലെജൻഡുകളും വരും.
നാഷണൽ ടീമിൻ്റെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലെജൻഡുകളൊക്കെ വരും, ചിലപ്പോൾ കിലുക്കൻ കാർഡുകൾ, റിപ്പീറ്റ് കാർഡുകൾ വരും. മിസ്സായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കിട്ടും. And now they can string out a defense. ടാക്ടിക്കൽ മൂവ് വിൻ ചെയ്യണം നമ്മൾ. Not the best distribution from the keeper. വേണ്ടി കറക്കരുത്. Pele can see things others simply cannot. He's shifting through the gears. Shot, surely! Milan have the lead. 15,500 പാക്ക് വൈപ്പാക്കാം. അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമില്ല, കുറച്ച് പാക്ക് കറക്കാണ്ടിരുന്നിട്ട് ഒരു 3-4 വീക്കിലെ പാക്ക് നീ ഒന്നും കറക്കാണ്ട് പിന്നെ നീ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്തായാലും So we കിട്ടും. have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. ഇത്രയും കോയിൻ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടണ അപ്പോഴേക്കും ഇത്രയും കോയിനാക്കാന്നൊക്കെ പറയണത്. He's in a great position here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And here's Batistuta. Hernes showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഭാഗത്തേക്ക് കിട്ടിയാണത്. Knocks it into space. അബ്ദുള്ള And that has earned a few nods of approval from the bench. It's their second corner of the game. ഫിലിപ്പനിലാം ക്രിസ്ത്യാനോ 2008 വരുവാണ്. ഇരുന്നോ? വരൂലടാ. എന്നെ ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് എല്ലാരും ഗെയിം നിർത്തി നോക്കി. Milan are looking to go forward now. And he's gone backward here. Hernes skims one in. And he's quick to get it clear again. 234 കൊണ്ട് 10K ആകും. എല്ലാ ഇവനും കളിച്ച് ഇതെടുക്കണ്ടേ, മടിയാണ്. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Pele drilled in low. അടിച്ചില്ലടാ പണി. Vieira. And we've reached half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Yeah, I like the fact that there was a genuine flow ഞാൻ to this ശ്രദ്ധിച്ചില്ല game, കേട്ടാ. as well as intent. But I can't help feeling that their efforts പെന്നായിട്ടുള്ള കളി തോക്കണോട് കൂടി ഇവൻ സിംഗിൾ മാറ്റി ഡബിൾ ആവും. Milan are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. കഴിക്കാവാൻ 3.5 മാസമായുള്ളൂ. 3.5 മാസം ആയുള്ളൂ. 3.5 മാസത്തിന് നിനക്ക് വിലയില്ലേ? തൊണ്ണൂറ് ദിവസം പിന്നെ കളിയണമെന്നുകൊണ്ടല്ലേ. എനിക്കങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ട് കളിക്കണം, പക്ഷെ പണിക്കോണോടെ. And that's the start of another 45 minutes. Milan carrying a 1-goal lead. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Messi. Pele tries to pass it through. Messi. Edmilson. Rummenigge. Passing is crisp and sharp. Mateus. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And this is Messi, and the shots! Oh, he's been in for the pieces! Oh, taken with style!
കുറച്ചധികം There's ഗോൾ the goal they've നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ been looking for. And he's only too grateful to capitalise on the keeper's എന്തായാലും ഈവന്റ് കൊണ്ടുവരും misfortune. വേൾഡ് This is the last line of കപ്പിനൊക്കെ. defence, and you don't get it right, then you're paying a visit to your net. So that's two now അയ്യോ without reply. There's the shot! He scores! തോക്ക് And തോന്നുന്നുണ്ട്. that was as close to certain as can be. ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Really can't believe his luck. He പോരാ. was allowed so much room when he should have been ഇതൊക്കെ ഒരു boxed in. കളിക്കണ്ട കേട്ടോ. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. And now they can clear their lines. Eto being hunted in packs. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the Right, threat now Russell. to turn into indiscipline. Oh, super find. Oh, that's fabulous. Oh, now this is interesting, and the referee has pointed to the spot. And that is a huge moment in the context of the game. Well, it was deliberate, it was cynical, and എടാ, you have to ഇതെന്താടാ ഞാൻ understand the രണ്ട് ഗോൾ frustration ലീഡ് of being നിൽക്കുകയായിരുന്നു. denied a clear opportunity, but it had to be done. So this to pull level. What a save from Peter! That's another chance. Well, he got rid because he was under pressure. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Oh, this looks sharp. Pele! He should have put that one away. Pele really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. സിമ്പിളാണത്. നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു Milan മാത്രം have their second corner now. കുറെ പേര് റേറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ He's പറയുന്നുണ്ട്. taking no chances there. ഇതിൽ വീഴാണ്ടിരുന്നാൽ മതി. 110 Milan റേറ്റിംഗ് surely have to be വന്നേ. commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Pele. Here's a chance! It's all at his mercy, and somehow he's missed it. And that reaction says it all. They had a real chance to tighten the screw there, and it's been blown. തലവേനെടുക്കണേ. 5 minutes left on the clock. Couldn't squeeze it through. And it's Kaka. Now it's Eto. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. 4 added minutes has been Here's indicated. Mbappe. Edmilson. That's Eto. Time added on 4 minutes. Tries to play it through. Oh, shooting chance! And that is the last effort of the game. And proudly puff out their chests in victory. They know that was a battle. They know it could so easily have gone the other way. And they are clearly so happy to have won it. Just a quick Pele today claiming the man of the match award. And there is very Rank little room it for to the- argument. the stadium. വേടിച്ച So, അക്കൗണ്ട് Jim, ഉണ്ടാ. how do you reflect on what we've seen? Milan really approached this game with clear intent, Peter, and the Wait, check training on the ground level. plot was turned into a very Allah. good success. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very good evening. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് കാർഡുകളാണ്. ആരെത്തിച്ചടാ റാങ്ക് 8 എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി നീ ഇത്? ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ്?
ചേഞ്ച് ആക്ക് നോക്കട്ടെ. കമോൺ. കഷ്ടപ്പെട്ട് ബ്രോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കട ഊളേന്നാ ആരെണ്ടാ പറയണത്? റീമാച്ച് നോ 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 നോ. ഒരു ദിവസം ഒരു കളി. എടാ അവന്റെ കാർഡുകളൊക്കെ കള്ളൻ. ദിവസം ഒരാളായിട്ട് ഒരു കളി. ഐ ആം കിങ്. എന്താ നോ 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 ടുമാറോ. ബ്രോ എല്ലാരായിട്ടും അങ്ങനെയാണ് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരാളായിട്ട് മാത്രം അങ്ങനെ കളിച്ചാ എല്ലാരായിട്ടും തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും കളിക്കേണ്ടി വരും. എന്നെ ഇന്നലെ ഒരുത്തൻ ചീത്തയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി, എന്ത് പരിപാടിയാണ് കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ജയിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ല, ഞാനിരുന്ന് തോക്കണാണ്. വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാരും അങ്ങനെ ഞങ്ങളായിട്ട് മാത്രം എന്താണ് അങ്ങനെ എന്ന് ചോദിക്കും. അല്ലേ? കാര്യമല്ലേ? ആണോ അല്ലേ? അത് പറ. ആർക്ക് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടൽ പ്രായം അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി വിടണം. ഡെവിൽ ബ്ലിറ്റ്സ്. ഔട്ടെന്നൊന്നും പറയരുത്, നമ്മുടെ പയ്യനല്ലേ അവരൊക്കെ. നാളെയും വരണ്ടല്ലേ റിവെഞ്ചിന്. എന്ത് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല. നോ നോ നോ. ഗാന്ധി ഗ്രാമം, ഗാന്ധി ഗെയിമിംഗ് വൈറ്റ്. ഓ പയ്യൻ എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ലടാ, സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ പോപ്പ് വന്നിട്ട് എത്ര വർഷമായി? ഞാൻ ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഈ സാധനം ആദ്യമായിട്ട് കളിച്ചത്, സത്യമായിട്ടും. ആരേലും 1v1 ഉണ്ടോ? കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു എന്താ ഇങ്ങനെ പറയണത്? എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ, ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ബ്രോ. Gaming favorite. They need to play with me. Ajara Sakaria. തുടരണ്ടാവുമായിരുന്നു. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Thanks for the intro, Peter. I've been soaking up the atmosphere, and I'm really looking forward to what lies in store. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. It's Eto! Oh, What an absolute shame. The composure and imagination to set himself free. He should be locked up after that.
Kunde. Rijkaard. അഞ്ചാം കൊട്ട Now Van Dijk. ഇവൺ Adams. ഞാനുണ്ടാ വെയിറ്റ്. And it's Rijkaard. Messi. Oh, now here's an interesting matchup. Pedri. Strong challenge. That could leave a mark. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Rijkaard was in no mood for any of that. And it's Batistuta. Pedri. Pele thinks about the shot. Pele was alert to the possibilities, but in the end it's Nasir Zakaria. Hey bro. neither side yet able to find the net. And here's Batistuta. Applies the finish. And that is high. Welcome. Well, the invitation was Hi, there, so hello. he was right, in my opinion, to take it on. Alas, it was a technical flaw. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And, of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. Pele. And this is Eto'o. Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Shot a goal! And it's hit the woodwork and out! Oh. Oh, he's been caught on it here! Still waiting for the game's first breakthrough goal. Oh, important interception. Dani Olmo can see things others simply cannot. Pele. And it's Pedri. Pedri! Catch പിടിക്കാനുള്ള That certainly packed a punch. Referee's had a look, and he's blown his whistle for half-time. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancel each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Matchday programs are available So from there was the first located half. by the gates. What an end to the half, sure they will Peter. expire A through lot the of the years. best action of the half coming at the very end, and I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. Can he finish? That's just playing it safe and simple. Now it's Batistuta. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. That is a brilliant interception. That's a lovely, neat pass. If they want to counter, they could do with more speed. Forlan. The attendance for this match was 80,953. Batistuta finds himself offside. Hi, Gaming Kerala. Hi bro. Welcome. Sharing this. No. ഞാനുണ്ടാക്കുന്ന റൂം ഇതിൽ കയറണം. തുരുതുര കോഡുകൾ വന്നോണ്ടിരിക്കും. Oh, this looks sharp. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. Closing in on goal. Shapes to shoot! Bang. It's there!
That really is quite fabulous. All his own doing. So we have the first goal. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Oh, he's bust great chance! And And he was there to get a vital touch. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Size really matters, and it's time to make it matter now. Rice with the short one. Oh, good-looking ball. So, Jim, what are you thinking? Well, I'm inclined to feel that if I was in that dugout, I'd want the players to get on the front foot and grab another. Just try to make this... Tries a shot! Now, who's going to be first to this? like அடிக்கிறான். And he's there to clear it. And now they can spring out of defence. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Half an hour gone in the second half. And here's Forlan. And it's Messi. Messi going full steam down the flank. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Kunde goes എന്തൊരു sliding നേരം in. അടിക്കാനായിട്ട് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ലേ, സൈന്യം Milan വരെയൊക്കെ. have their second corner now. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. He's had it taken off him. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. There will be 3 minutes added time. And the number on the board is 3. They're avoiding the blatantly obvious by not getting the ball into the... Oh, shooting chance! അയ്യോ. Rijkaard. The mess. And that is it. The Adavali. referee has seen enough. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides Tauscha. separated by the game's Okay. only goal. Not- Pedri voted man of the Zumba. match, and deservedly so. Volunteers for each block, please മനസ്സിലായില്ല. report to the So, staff Jim, room how do you immediately. reflect on what we've seen? Yeah, it was a fairly stern test with very little between two teams that scrapped for everything. Well, that's it for tonight's match, so it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me മലയാളി. and to wish you all a very good evening. ഗോകുൽ വിറ്റിന്റെ ആരണ്ട തോറ്റേ ഞാൻ സബ് ചെയ്തോളൂട്ടാ, പറഞ്ഞില്ല വേണ്ട. പറയണ കളിയൊക്കെ ഞാൻ തോക്കാറുണ്ട് പതിവ്.
ഇന്നാളെ വാട കുട്ടാ. എംബാപ്പയാണോ അത്? ഇത് അത്യാവശ്യം എല്ലാ കാർഡും ഉണ്ടല്ലോ. അനസ് നൈസ് ഗെയിം. Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury and it's a pleasure to be alongside Jim Beglin. Hi Peter, always good to work with you. I'm really looking forward to this now. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. We're underway. The unmistakable Daniel van Baalsen. One of those players that's been there, done it, got the t-shirt. And perhaps that's his greatest strength, Jim, his experience. Certainly one of them, Peter, although for me his all-round game is what impressed most. He's a credible goal threat too, both inside the box and from range. Oh, he's got one mighty shot on him. I think it's true to say he once burst a ball while taking a free kick. I can actually imagine that. That's very neat. He's having a hit. It's run loose. Who's going to get there? And he thumps it clear. That's good play. Oh, lovely bit of skill. He is through. Shot, surely. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Oh, right place, right time. Milan are looking to go forward now. Oh, that's well spotted. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Milan clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Mateus. Now it's Goulet. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. There they go, hunting again. And he's there to make the challenge. And it's Arda Goulet. Milan still without a single shot on target. Knocks it into space. That's just playing it safe and simple. And here's Eto. He is just caressing the ball. Rijkaard demonstrating his defensive quality there. Bit of an appeal, but nothing doing. Pass is coming off in quick succession here. Arda Goulet. Pirlo. Oh, well played. Rijkaard is the team's great visionary. This is the time you need that pace. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Oh, it's come loose. And he's there to make the challenge. And a goal here would be the ultimate pick-me-up just before the break. Goulet. Now it's Mbappe. Pirlo. Chips it through. Well, he got rid because he was under pressure. Can he get it through? Well, that's beautifully weighted. And he's managed to get free. Chance for a shot!
Well, now it's a race for the ball. And now they can clear their lines. A really close shave and the last action of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. So we reach the halfway point and neither side have yet been able to force the issue. It's 0-0. And that's the start of another 45 minutes. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Yeah, he's done very well to take that back. Rijkaard puts his foot on the gas. Danger averted for now. Pele will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, he's defended very well against those tricky feet. Well, the movement is slick, the speed is slippery. Pele! Sticks it away! First blood drawn. The movement so precise, the finish sumptuous. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. It's a mighty effort! Not the best of headers. Rodri. Oh, outsmarting him this time. So, Jim, what are you thinking? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Oh, what? In he goes again! Second goal ada nama kashtappettu goal Once more, we are all square. You score, we score. Well, that's so refreshing. They went a goal down and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. Mbappe duly reaps his reward, kept his cool whilst the defence... Great chance! Pedri. They've got to make this nice and quick. Mbappe. Here's Rodri. Done delicately. No, that's been intercepted. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. And the pass is intercepted. And it's Eto'o. Eto'o takes control of it and he's on the move. It's Eto'o! Oh, that's fabulous! Oh, it really is a finish of the highest order. And they've got their lead back. And that really is so impressive. Milan take the lead. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Now this could be a chance. He's got a... Kaka! They want to be quick to recover this. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Oh, good read. That's great positioning. So good from him. This looks promising. Pedri. And that will be the final act. Well, that was close. Both sides playing their part in a great game of football. A real ride that had all of us glued to our seats from the very beginning. Eto'o voted man of the match and deservedly so. Your reflections, Jim? Really were very impressive in the way they found pockets of space in those key areas. They were able to get the runners in, and that proved decisive. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നാണ് കാര്യം. പക്ഷെ സബ് ഒന്നും ചെയ്യണില്ല, വെറുതെ കളിച്ച് തോറ്റ് പോവാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടേ? കഷ്ടപ്പെട്ട് തോപ്പിക്കണം എന്തിനാണ്?
ലൈക്ക് അടി, ലൈക്ക് എങ്കിലും അടി ഗൈസ്. CR7 next snap. പിന്നെ കളിച്ചാരാണ്ടാ പറയണില്ല ആരും കണ്ട. ആ എന്താ ചെയ്യാ, എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ എന്ത് ചെയ്യും? പുഷ്കറിന് മിൻസാക്കി ടീമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓ സബ് കളി അടിപൊളി കളിയായിരിക്കുമല്ല, പറക്കുന്നോന്നുണ്ട് തീയുണ്ടകൾ പോലെ. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. We have already started here. Jim, which player is best equipped for this game? Well, Peter, I think the role Jude Bellingham will be given will be important here. He's like a combination of a number 8 and a number 6. Great defensively, very aggressive too in going after the ball. But he's also a very good dribbler. So not the type to stay put, and I'm sure we'll see a lot of that today. He would be the obvious choice, wouldn't he? He certainly has all the right qualities. Can he spark a counter here? Lovely bit of skill. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Ronaldo picks it up out wide. Great ball, and he's in here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And it's Eto'o. Oh, nicely intercepted. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. A lot of space here, a real opportunity. Now it's Cristiano Ronaldo. Oh, Red, nice interception. Pass is just off target. Eto'o. Bellingham plays the game a step ahead of almost anyone. Eto'o. Carvajal. Well played, buddy. Davids. Here's Chouameni. Now it's Cristiano Ronaldo. Now it's Neymar. Pedri. Chouameni. And it's Davids. Oh, he's going to be disappointed with that. That's a shade optimistic. Neither side giving way. It has been tight. Bellingham. That's a sharp pass. And this is Forlan.
എല്ലാരും ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോണം നിങ്ങൾ. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. He rises, and he's done it! That couldn't have been a more potent injection of belief for this team. Top man, top drawer. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and read it perfectly. So we have our break. And that'll be the last act of the first half. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. It's a dressing room that needs rousing at half-time because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. Here we go again then. Milan really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. And he's going to have his name taken. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. No question, this is the man you want to get onto the end of things. No, he wasn't going to be fooled. Well timed, excellent interception. Pele. Oh, that is a nice touch. Pele! Neymar. And that's really well manoeuvred. It's gone out for a throw-in. And it's Neymar. Down by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. Played in deep. Cleared away. Now who's going to be first to this? Chouameni. The attendance for this match was Your impression so far, Jim? 80,113. Well, the time has arrived to start taking risks. They may well be happy just to level this. Bellingham. Cristiano Ronaldo. Pedri. Opts for safety. And it's Pedri. Now it's Eto'o. And he's in on goal. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. And this is Ronaldo. He's shifting through the gears here. Forlan. കളിയാണല്ലോ ഗോൾ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന. ലൈക്ക് അടിക്കടാ കുട്ടന്മാരെ, ലൈക്ക് അടിക്കടാ. Substitution for Milan, number 6,
Cristiano Ronaldo. Number 7, Eto'o. Number 22, Hadrian. And that's been won straight back. And here's Mbappe. Number 4, Daniel Well, Van there's plenty Buiten. to like about Coming this on the approach. field, Get your head down, number keep battling 21, away, and eventually things might Ibrahimovic. change for you. Number 13, El Hadj Diouf. Number 10, Messi. Tchouameni puts his foot on the 20, gas. Mbappe. Number 3, William Now it's Saliba. Ibrahimovic. Substitution. Time is running out here. Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is something you can always cling to. Baresi spots it and intercepts. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Well, it's probably safe to say now, Peter, that it's going to be all about game management from here. There will be 1 minute added കളി time. തോറ്റടാ. And Yeah. that is it. The referee has seen enough. So in the end, one goal did it. An exciting encounter where both sides produced a genuine effort to go on and win it, Good match. but neither was able to add to the scoreline in the end. And now, please turn towards the Any screen reflections for on what a you've special seen, Jim? presentation That's a featuring our fairly guest demoralising performers loss. today. They hardly... അബ്ദുൾ നഫീ നീയാണോ കളിച്ചത്? ജി എന്നെ തോപ്പിച്ചിട്ടല്ലടാ ജി. നാളെ മതി. ഇതുവരെ നിർത്തിയില്ലേ? എന്റെ കൂടെ വരുമോ ഇനിയെങ്കിലും? ഇവിടെ ഇത്ര നേരം എങ്ങനെയാണോ കളിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കളിക്കുന്നത്. നിനക്ക് കേറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കേറിക്കോ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എത്ര മാച്ച് വേണമെങ്കിലും വരും. അയ്യോ, പിന്നെ റൂം ഇട്ട് കേറാനേ പറ്റുള്ളൂടാ. അടിപൊളി കളിയായിരുന്നു. ജസ്റ്റ് മിസ്. 1 more. എടാ ഒരാളായിട്ട് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം, കാരണം എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ നിക്കണല്ലേ. എല്ലാരും പറയും അങ്ങനെ 1 more. എല്ലാ ദിവസവും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ഓരോ കളിക്കണത്. എല്ലാ ദിവസവും ഫ്രണ്ട്ലി തന്നെയാണ് കളിക്കണത്. നെറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ളവരുണ്ട് ഡിവിഷൻ കളിക്കണില്ല. ഫോർ അൽവിൻ. ഇതാരാണ്? അതെ, അൽവിൻ കേറിയല്ല. പറഞ്ഞില്ലേ കിട്ടും. കിട്ടാണ്ട് അവിടെ പോവാൻ. എല്ലാരായിട്ടും ഒരു കളി വെച്ചാണ് കളിക്കണത്. കേറാൻ പറ്റും. പിന്നെ അത്ര പെരുത്ത ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ ലൈവില്. കേറാൻ ചാൻസ് ഇട്ട് കുറച്ച് ടഫ് ആയിരിക്കുന്നുള്ളൂ. റിൻഷാദ്, എന്ത് പറ്റി ബ്രോ? വിഷമിക്കണ്ട, എല്ലാം ശരിയാവും. കളിക്കാം, നാളെ വായോ. ടീമൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ബ്രോയുടെ സ്ലാങ് കൊള്ളാം. കൊടുങ്ങല്ലൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര്. തൃശ്ശൂര് കൊടുങ്ങല്ലൂര്. കേട്ടല്ലേ? ഭരണി 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 നടക്കണ സ്ഥലം. Trengo. Batistuta. ഡേവിഡ് ന്റെ ഡേനി. ഓ, ഇനി ചിലപ്പോ ഈ മാച്ചോടുകൂടി നിർത്തും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കളിയും കൂടി കളിക്കും. തലവേദന. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful, clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Begley. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. And as you can see, we've already started here.
Defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Now it's Eto. And no, that was never going to make it. Valverde. Valverde unable to make it happen for all his good intentions. And here's Ansu Fati. Ansu Fati. Valverde. Oh, shooting chance! Cleared without complication. If they want to counter, they could do with more speed. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And here's Ansu Fati. Thinks about the shot. That's a little off target. Eto always looking for that half a chance. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And here's Mbappe. And it's Pedri. Played in. Cannavaro gets it away. Milan with their first corner, the first in the game for either side, actually. That's a decent clearance. Tries to pass it through. There's the shot! Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. It's their second corner of the game. And the goalkeeper's got a good palm to that. Now the cross. And the keeper gets his hands on it. And now they can spring out of defence. And that is as far as they're going to go. And this is Eto. It's Eto! Goal! And Milan have the lead. Well, how's that for a class finish? That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. Milan are in front now, the game's only goal. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And the shot! Oh, the ball's run loose here. There will be 1 minute added time. And that is going to be the final action Only of the goal. first half. ഈ മെസ്സേജ് അയക്കാണ്ട് കളിക്കടാ മെസ്സേജ് അയക്കാൻ വന്നിട്ട് ഗോൾ അറിയാനല്ലേ Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. I think Yeah, on the go whole, the pick team linked up very well and has been organised, hence their position. ഇങ്ങനെ എത്ര നേരം കിടന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പരത്തും മലത്തുന്നൊക്കെ I think something they'll be Party told many video. times, I'm sure, during the interval. Milan are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. Here we go again. Milan carrying a 1-goal lead. Costa Curta knocks it into space. Pedri picks it up out wide. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. He has a look up. Batistuta! It's off target and by quite a way. Portugal certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Oh, look, his determination needed to be greater than the obstacle he was faced with, and it wasn't. Milan are ahead here by what is still the only goal.
The attendance for this match was Pedri has created one goal already. Pedri tries making a foray down the right. So, Jim, what are you thinking? Well, this lead is beginning to look a little delicate. I'd rather see them show the ambition and adventure to go further ahead. But it seems as if they settled for a riskier approach now to defend this. Batistuta. He slid in, and that has raised the temperature on the touchline. Portugal really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. Well, that's surely a foul. Free kick. തകിടരുത് തകിടണ്ട് കളിക്കും. ഞാനിട്ടത് ഫ്രണ്ടിൽ ജാമാര് കയറുന്നു. Oh, it's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Valverde cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Costa Curta gets across and deals with it. Pele. Pele going face to... It's Pele! Boom. Brilliant from Pele! ഒരു സാധനമില്ലേ? Smooth as it gets. 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. So that's 2 now without reply. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. Yep, it's a corner. സംഭവം Milan are looking to go forward now. And this is Batistuta. Rodri. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Tries to play it through. Oh, well played, well sorted out. 2 added minutes have been Slightly better indicated. ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. And that will be it. Milan can probably lay claim to the title of having been the better side here. Certainly more results driven as they went about their business in an efficient manner. Eto picking up the man of the match award, and no surprise there. Your reflections then, Jim. Milan definitely impressing me here, especially the way that attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind, this has just been a great day at the office. So many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. ലാസ്റ്റ് കളി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിർത്തണ്ട. ലാസ്റ്റ് മാച്ച്, ഫൈനൽ മാച്ച്. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. മൂന്ന് പേരും കൂടി സബ് ചെയ്താ 220 സബ്സ്ക്രൈബറായി. വട്ടെത്തിച്ചിട്ട് പോടാ എല്ലാരും. ബിഞ്ചു
സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഒന്നും ഓണല്ലേ? അല്ലടാ, ആക്കണം. സെറ്റാക്കാം നമുക്ക്. പയ്യെ പയ്യെ റെഡിയാവും. പുതിയതല്ലടാ, ഞാനിവിടെ പുതിയതാണ്. ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, എന്നാലേ എനിക്കെല്ലാം ശരിയാവുള്ളൂ. നമുക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു തരാനില്ലല്ലോ. കുറച്ചാളല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ, തോന്നി 2 മാസമായിട്ടുള്ളൂ. പയ്യെ പയ്യെ ശരിയാവും. ജോലിക്ക് ഓണാരം കൊണ്ടേ നമുക്ക് ടൈമില്ലടാ നോക്കാനായിട്ട്. വരിക, ഫ്രണ്ട് കളിക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ചെറിയ എന്തേലും ഇടാറുണ്ട്. നിനക്ക് ഇടാൻ ടൈം ഉണ്ടല്ലോ, നീ ഡെയിലി വായോ, നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാം, റെഡിയാക്കാം. ഇന്നലെ വരെ നമ്മുടെ ഈ ബാനറൊക്കെ പഴയ പേരായിരുന്നു. കിങ് ഓഫ് ഈ ഫുട്ബോൾ എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ നെയിം ഇട്ടിരുന്നത്. പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ യൂട്യൂബിൽ കിട്ടൂലെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പേര് മാറ്റി ഇതാക്കി. ഞാൻ എത്ര ദിവസം കിങ് ഓഫ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ബാനർ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാനിരുന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണിത്. എല്ലാവരും ജിപേ ഒക്കെ വയ്ക്കി, സ്കാനറൊക്കെ വയ്ക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഞാനത് ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ഇനി ഓണാക്കണം കറക്റ്റായിട്ട്. എല്ലാം നോക്കി ചെയ്യാനായിട്ടേ ഒരു ഇതില്ല, സമയം കിട്ടല്ല. ഞാൻ കാലത്ത് 9 മണിക്ക് ജോലിക്ക് പോയിട്ട് 8:45 9 മണിയൊക്കെ ആവും ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ. റെഡിയായി ഫുള്ള് സെറ്റായി ഒന്ന് വരുമ്പോഴേക്കും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോണ്. 2 മാസമായി ലൈവ് ഇടണം. 2 മാസത്തിനടുത്തായി നോണ്ട്. 2 മാസമായിട്ടില്ല, 1.5 മാസമൊക്കെ ആയിന്നോണ്ട്. കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ പോണ്. വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിള്ളേരിങ്ങനെ വരണോണ്ട് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണ്. അല്ല ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇട്ടപ്പോൾ ഷോക്ക് വരുന്ന ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ച്. നാളേക്ക് കുറച്ച് പ്ലേയേഴ്സിനെ സെറ്റാക്കി തരാം നമ്മുടെ പ്ലാനില്. നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുത്ത് ചോദിച്ചു ഞാൻ എല്ലാവരും സബ് ചെയ്യും. താങ്ക് യു ബ്രോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ആരും ചോദിച്ചു ക്ലാനിലുണ്ടോന്ന്. ഞാനപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇതിനൊക്കെ ക്ലാൻ ഉണ്ടോ. ഞാനൊക്കെ പണ്ട് ക്ലാഷ് ഓഫ് ക്ലാൻസ് കളിച്ചപ്പോൾ മാത്രമാണ് ക്ലാനിലൊക്കെ കയറിയത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവന്മാരെന്നെ കളിയായി. അങ്ങനെ വലിയ ബാക്കിയുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സിനെ കാണുന്ന പോലെ ഉള്ള യൂട്യൂബർ അല്ല ഞാൻ. എല്ലാ ദിവസവും ഗെയിം കളിക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ കളിച്ച് നോക്കാനൊരു Good running, strong and purposeful. He's got plenty of space out wide here. And he's cut it out. ഇതിലാണ് വന്നത് മലബാർ really has the ഗെയിമിങ്ങിനെ confidence and അറിയാമോ? skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little ഞാൻ sooner. ആകെ Just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. ഞാൻ കണ്ടിരുന്നേ ആരെല്ലാം ലൈവൊന്നും ഞാൻ Well, കണ്ടിരുന്നില്ല. both teams are proceeding with caution, but there's ഇപ്പോഴത്തെ plenty of കാര്യം time to wait for some ജോലിക്കുമ്പോഴാണ് attacking ഞാൻ purpose. കാണാറൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ Now it's ഫുട്ബോളിൻ്റെ Kane. Pass is just off target. കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് Rijkaard is always scanning the pitch for targets. കുറിച്ചിടണവരെ കുറിച്ച് അറിയാൻ Now it's വേണ്ടി Mbappe. Now it's Pedri. ബ്ലാക്ക് മാമയുടെയൊക്കെ അവന്മാർ ഗെയിം പ്ലേ അല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. Borussia Dortmund upping എടാ the അതെനിക്ക് intensity മനസ്സിലായി. here, ഞാൻ having എൻ്റെ lost എനിക്ക് possession. തോന്നുന്ന Yeah, it's ഷോർട്സ് ഒക്കെ actually ഞാൻ very കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. കണ്ടതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ It really is. It's കണ്ടിരിക്കാറൊന്നുമില്ല. rugged and robust, ലൈവ് but it still ഇടണമെന്ന് needs plenty of intelligence and teamwork. നോക്കിയിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ പേരെ Schneider. കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടിപ്പായി Rijkaard. എടുത്താൽ മതി Oh, good looking ബ്രോ. ball. Tries to play it through. Now it's Villa. Big chance. ല്ലേ 2 ഗെയിം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അത് മനസ്സിലായി. Davids.
ഇങ്ങനൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നെയ്മർ വെച്ചായിരുന്നു കളിക്കാം. പെലെനെ കിട്ടിയപ്പോ He's on it. Can he? നമ്മളെല്ലാം David Villa! Goal! Borussia Dortmund! കൊടുത്തു. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking വേറെ at its ആരും finest. അങ്ങനെ കളിക്കും, കുറച്ച് ട്രിപ്പിൾ ചെയ്ത് കളിക്കും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇടിമുട്ടികളാണ്. പിന്നെ മെസ്സിയാണ്. മെസ്സി Borussia ഡീപ്ലിങ്ങാറുണ്ട്. Dortmund have അനങ്ങൂല അവിടെ taken the നിന്ന് lead. കയറി Listen, when it വാങ്ങൂല comes പോലും. to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Rijkaard. Cannavaro കളിപ്പിക്കാൻ cuts ഇൻട്രസ്റ്റ് out the ഉള്ളവർക്ക് pass. ഇത് കൊടുക്കുമല്ലോ Oh, well played, well sorted out. സംഭവം. Milan certainly could do with a positive spell for the remainder of this half, just to set the tone for what's to come. Mbappe. This is promising. Rijkaard gets good distance on it. No way through. കളി Adams calmly anticipates. Now it's Mbappe. Davids. And there is the half-time whistle. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been Game fairly audio, flat, yeah. and the supports have had Yeah, reason to sometimes cheer game about. audio So is an awful lot of yeah. questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ ഇച്ചിരി പാട്. എന്റെ സൗണ്ട് കൂട്ടാനാണോ പറയണത്? എന്റെ സൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചേക്കണേ. എൻ്റെ മൈക്കിന്റെ സെറ്റിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ആക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ബും 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 എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വരുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചാണ്. ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം സെറ്റാവും. ഇപ്പോഴാ നല്ല കൂടുതലല്ലേ? ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കൂടുതലല്ലേ? കുറച്ച് ഞാൻ വെച്ചേക്കണാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് വെച്ചാണ്ട് മൈക്കിന്റെ സെറ്റിങ്സ് ശരിയല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ ഒരു ബുഫ് 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 അങ്ങനത്തെ സൗണ്ട് വരുന്നത്. ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നോയ്സ് ഒക്കെ ഇതാക്കിയാരം കൊണ്ടേ Here we go നമ്മുടെ again then. കറക്റ്റ് വോയിസ് വരുമ്പോഴേ മൈക്കിലേക്ക് Milan ക്യാച്ച് really ആവണുള്ളൂ. need to bring up അപ്പൊ their intensity and rhythm a പെട്ടെന്ന് notch or two, പേടിക്കണ Peter. പോലത്തെ Just സൗണ്ട് looked വരും. a step too നാച്ചുറൽ slow ആയിട്ടുള്ള on സൗണ്ട് അല്ലേ? everything. Oh, well played. Mm. Pedri. And it's Davids. This is the time you need that pace. Great vision. Thinks about the shots. He's had a shot! Goal! The gameplay are ആണ്. all square. താങ്ക് യു. യാ Beautifully പുകഴ്ത്തിങ്ങനെ dispatched. There was ആരും no ഇങ്ങനെ ഒന്നും reaching that. പുകഴ്ത്താറില്ല. എനിക്കൊരു Well, ബൂസ്റ്റ് Peter, I ആവും. think the keeper knew straight away he was never going to get to it. കുറച്ചും കൂടി സെറ്റ് ആക്കണം. Milan grabbed the equaliser and we're all square. This is exactly the kind of contest you'd Oh, that's horribly കൊന്നു. mistimed and it's given penalty. ഗെയിമിംഗ് പേജ് ഉണ്ടോ? എടാ ഒന്നുമില്ല. ഞാനേ And എനിക്ക് he's shown him a yellow card. എന്താണ് ഗെയിം കളിക്കാൻ എനിക്ക് I suppose ഇഷ്ടമാണ്. that was the ഒന്നാമത് only possible outcome in the circumstances. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a ഏതാണ് spontaneous reaction. ഇതാണോ നീ ഉദ്ദേശിക്കണത്? ഇൻസ്റ്റയിലാണോ ഉദ്ദേശിക്കണത്? അത് ഞാനിവന്മാരെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ഉള്ള പിള്ളേർ പറയും ഇൻസ്റ്റേക്കാക്ക്, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക, അങ്ങനെ ബെഡ്റിനെ വെച്ചടിക്കണുണ്ടല്ലോ ഞാൻ. This to complete the turnaround. The comeback is complete. Not a twitch. ഇപ്പറക്കാണ് അത് ഫോം ആയിരിക്കില്ല. I'm not sure what body language the keeper was പിച്ചേട് trying to കാർഡുകളല്ലേ, read, but it didn't work. പ്ലെയർ ഓഫ് ദ വീക്ക് ആണ്. Milan get themselves into the lead. To be expected, Peter, they've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do ഫോമായപ്പോൾ by ഞാൻ the looks of ഇറക്കിയ it. നാളെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണ്. അപ്പോൾ 4 ഫോളോവേഴ്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂടാ. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എനിക്ക് And this is ഗെയിം Kane. കളിക്കാൻ ഭയങ്കര There's the ഇഷ്ടമാണ്. shot. ഞാൻ ഡെയിലി ഗെയിം കളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കളിക്കണേ. അത് Everything to subdue him ജസ്റ്റ് here. Yeah, what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're യൂട്യൂബിൽ running a fine line. കളിക്കാനുള്ളൊരു He's shifting through the gears here. No messing about. സൂപ്പർ Just ഡ്രിബ്ലിംഗ് ആയിരുന്നില്ലേ? bludgeoned away. കത്തി കയറിയാണ്, അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Oh,
he's enjoyed that. He evidently loves the contest. ഞാൻ ഫോളോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നെ ഫോളോ ആക്കാമോ? Rijkaard wins the duel this time. And that is a little എന്തോ undercooked. ആക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്തിനാ പറയണേ? ഞാൻ അത്ര സെറ്റപ്പ് അല്ലല്ല. എനിക്കിതിങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയണെന്നാണ് എനിക്ക്. ഷോട്ടൊന്നും പോവൂല, ഭയങ്കര ശോകം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉള്ളാരം കൊണ്ടേ ബ്രോഡ്ബാൻഡുകാരെന്നെ ചതിച്ച്. Oh, that's superb. And the shot! He has done it! They've done it again! It is incredible! Wow, this is so good. I mean, seriously good. 4 മണിക്കൂറായി ലൈവ് ഇടുന്നു. A mere formality, certainty. He is truly in the zone. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. This is quite a battle. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly Double they want to touch win this. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very... എംബാത്തെ തെണ്ടി. മലബാർ ഗെയിമിനായിട്ട് എനിക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, ഫ്രണ്ട്ലി സെറ്റ് ആക്കണോ? എടാ എനിക്ക് ഞാനൊന്നും കളിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രീം ലാഗില്ലാണ്ട് കാണണതേ ക്യാപ്ചർ കാർഡ് വെച്ചാരോണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയണത് മനസ്സിലാവില്ല. എന്ത് ലാഗ് എന്ന് തോന്നും. എൻ്റെ ഫോണിൽ ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്, പിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഞാനത് അവരെ നെറ്റ്വർക്കിന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് അവർക്കറിയില്ല. Cannavaro. Rijkaard. There will be 5 minutes added time. It's loose and there's a race for the ball. Out of play for a throw. റെഡിയാക്കിയിട്ട് വേണം എനിക്കൊരു പൊളിക്കാൻ. Yeah, and he read it before anyone could follow up. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. He is through here. And that will be it. A draw and a highly unpredictable one. Fair share of momentum shifts. Highly entertaining until the very end. Well, after all of that, Jim, what are you thinking? Milan can always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but it's a real promise too. എനിക്ക് പോണോടാ, 9 മണിക്ക് അവിടെ എത്തണം. 3 മണി, കറക്റ്റ് 3 മണി. 7 മണിയൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എണീക്കേണ്ടി വരും. ഞാൻ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി നിന്ന് ആക്കേണ്ടി വരും. അസി എടാ സമയമില്ലടാ, എനിക്ക് നാളെ ജോലിക്ക് പോകണ്ടേ, അത് നേരം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പം 4 മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ലൈവ് ഇടുന്നു. 4 മണിക്കൂർ 5 മിനിറ്റായി. കുറേ നേരം ഞാൻ എല്ലാവരായിട്ടും കളിക്കായിരുന്നു. സോറി ബ്രോ, നാളെ കളിക്കാം. നിർത്തട്ടെ, ഇരുന്നിരുന്ന് വയ്യാണ്ടായി. കുറേ നേരമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാടാ. അതെന്ത് ചെയ്യാനാണ്? നാളെ വായൊന്നു 10 മണി 10:30 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് തുടങ്ങും. 10:30 മുതൽ ഇത്ര നേരം ഉണ്ടാവും. അൽവിൻ എന്ന് പറയണ പയ്യനൊക്കെ എല്ലാവരും കയറാൻ പറ്റാണ്ട് ഇത്ര നേരം ഇരുന്നാണ്. അവനൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് രണ്ടാമത് കയറി. അതുകൊണ്ടാണ് കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ പേരുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വൈകൂടാണ്, സമയം ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈകും. എണീക്കാൻ പറ്റില്ല, കാലത്തൊക്കെ എണീക്കണ പാടി എനിക്കറിയാം, പൊങ്ങൂല.
നോക്കട്ടെ, നാളേക്ക് സെറ്റാക്കാം. പയ്യെ പയ്യെ എല്ലാം റെഡി ആയി വരുന്നേ. ഇപ്പൊ ഇന്നാണ് ഞാൻ ഈ ബാനർ മാറ്റിയത്, അഡ്ഡൊള്ളി എന്നുള്ളത്. ഷിഹാദ് ബ്രോ കളിക്കാനുണ്ടോ? അസിൻ്റെടാ, അസി 27. എല്ലാം ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. നാളെ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ബൈ. ഒരാളും കൂടി സബ് ചെയ്താ 220 സബ്സ്ക്രൈബ്. അലക്കാണ് നമ്മ ഒരേ പൊളി. മക്കളെ മച്ചാനെ റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നാളെ ഹായോ. ഓഹോ, അവ കയറി ആരോണ്ടാ അവർ ഇത്ര നേരം ഞാനുണ്ട് പറഞ്ഞാരുണ്ട്. ബ്രോ അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യോ? അക്കൗണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് അത്ര സെറ്റപ്പില് റിവ്യൂ പറയാനുള്ള ആളൊന്നും ഇല്ലടാ. ഞാൻ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെ ശരിയല്ല. ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കാം. ഈ എടാ ഭയങ്കര എന്നിട്ടാണ് നീ എന്നെ കളിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോണ്. നിന്നെ ജയിച്ച് എന്നെ പരത്തി വിട്ടിട്ട് എന്റെ ഉറക്കം കളയാനല്ലേ നിനക്ക്? എന്ത് ടീമടാ അത്? പോയേടാ, നാളെ കളിക്ക. ഞാനൊന്നുമില്ലേട്ടാ. അതാണപ്പ കാശുള്ള വീട്ടിലെ പയ്യനാണ്, പാവപ്പെട്ടവൻ. പോടാ, ഞാനില്ല, ഞാൻ നാളെ വരാം. സമയം വൈകോടാ, ഞാൻ എപ്പോ ഉറങ്ങാനാണ്? നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫൺ. അതൊക്കെ അത്ര ഉള്ളൂ. സമയമില്ലാതെ തന്നെയാണല്ലേ ഞാൻ വന്നാനെ. എന്ത് തോൽവിയൊക്കെ എത്ര കളി ഞാൻ തോറ്റേക്കണ്. എന്റെ കഴിഞ്ഞ സീസൺ, കഴിഞ്ഞ ലൈവ് നീ എടുത്തു പോയിക്കോട്ടെ. കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ ഡേറ്റിലുള്ള ലൈവ്, അതിൽ 220 മാച്ച് ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡിവിഷൻ മാച്ചിൽ 220 മാച്ച്, 120 മാച്ചാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 120 മാച്ച്, അതന്നെ. 120 മാച്ച് തോറ്റി, 120 മാച്ച് ജയിച്ച്, 60 മാച്ച് ഡ്രോ. വിശ്വസിക്കോ നിങ്ങ? ഇല്ല, പക്ഷെ ഉണ്ട്, ലൈവാണ് സത്യം. ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത്രയും തോൽവി തോക്കണ ഇതിനായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ടീമിനായിട്ടൊക്കെ ഞാൻ കളിച്ച് തോറ്റിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. നാളെ വായോ, നാളെ മുട്ട നമുക്ക്. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനിതൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് ഒന്ന് സെറ്റായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നല്ല സമയമാവടാ. 3 മണി. 158 വിൻ, 10 ഡ്രോ, 2 ലോസ്. നിനക്ക് 158 വിന്നില്ലേ? എനിക്ക് 120 ലോസ് ഉണ്ട്, 120 വിന്നുണ്ട്, 60 സംതിങ് ഡ്രോ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര മാച്ചായി? 300+ മാച്ചായി ഞാൻ. കളിക്കണ കളിയാ. 300 മാച്ചിൽ കൂടുതൽ കളിച്ചിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച്, എന്നിട്ട് പിന്നെ കളിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇറങ്ങി. ആലോചിക്ക്. ഇവിടെ 10:30 p ആയുള്ളൂ. ശരി, നീ എവിടെയാണപ്പാ? ഞാൻ പോട്ടേപ്പാ. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. അസി, നീ നാളെ വായോ. നാളെ എന്തായാലും കളിക്കാം. വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ലടാ. എനിക്ക് ഞാൻ റൂം ഇടുമ്പോ കയറണം. റൂം ഇടാണ്ട് ഇങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റും. 5 മിനിറ്റ്. അയ്യോ, വൈകോടാ. നാളെ വായോ, നാളെ കളിക്കാം ഉറപ്പായിട്ടും. എനിക്ക് വേറെ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ടല്ല, എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റില്ല. കേറ്, കളിക്കാം.
ഓക്കെ കേറ്. മുഹമ്മദ് അജ്മു മച്ചു ഇജ് ക്ലാനിലുണ്ടോ? അസി കേറട്ടെ ഏട്ടാ. അസി കളിക്കട്ടെ. റാങ്ക് 96 അടിച്ചേക്കണ പ്ലെയറാണിത്. അതിന് ഇനി എന്തൊക്കെയാണോ കിട്ടാൻ പോകും. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ്. ജോലി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവുമ്പോ കളിക്കാൻ പറ്റൂല. എനിക്കത് വർക്കുണ്ട്. നാളെ എനിക്ക് പോണം. ഇഷ്ടത്തിന്റെ പുറത്തിരിക്കണല്ലേ. എത്ര ഉള്ളൂടാ? CSK അറിയോ? ആർമിയാ? ആർമിയിലാണെന്നാ നീ? കാട്ടിലൊക്കെ ജയിക്കാൻ നിങ്ങക്ക് ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിക്കണ്ട. ആ കളിക്ക്. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear Mind evening. mass. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Hi Peter, always good to work with ഒന്നും you. കിട്ടാറില്ല. I'm really looking forward to this നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നപ്പോ now. പുഷാക്കിയതാണല്ലേ. The കലക്കെന്തായാലും. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. And as you can see, we've already started here. Well, Peter, at this stage we often focus on the creative and goal-scoring talent, but Messi! Oh, crossbar! Has a look and plays it forward. And the counter is on. Knocks it into space. And that's left him on the seat of his pants. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Over to the other side. that's a cracking pass to stretch the opposition. Ferdinand. That has not gone well. Pirlo is the distributor-in-chief, always looking for movers. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And he can clear it away. Milan are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. And here's Ibrahimovic. That's good play. Pedri, there he goes, motoring forward. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Now it's Eto. Oh, he's enjoyed റൈമുച്ചി that. He പന്നി evidently അടിപൊളി. loves നെക്സ്റ്റ് the വിത്തിനാടാ contest. മിണ്ടടിക്കടാ. ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂലടാ. And here's Shevchenko. Oh, he's going to be
disappointed with that. That's good running with the ball. So what can they make of this? Petri. Tele. Good running, strong and purposeful. A corner it is then. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Shot, surely! Cafu gets rid without sophistication. Cafu, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. That's positional goal, the utilisation of space. Pirlo. And that is going to be the final action of the first half. So we go in at half-time with both defences still yet to be breached. They rather cancelled each other out in the first period. Let us see what the second half brings. Please turn your attention to the screen for information. So they head in no further forward. The score here still 0-0. Here we go again. Both sides defensively robust up to now. It's Ibrahimovic! Under post അടിക്കേണ്ടത്. And they really should have been made to pay. That's great industry from the front line there. A lot of chasing, a lot of pressure, and they forced the error. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up നെറ്റ് here. at home. ഇട്ടണിക്കാന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Davids. Palestine trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in numbers defensively, and then you look to hit it with a long... Has a shot! They've got to be quick to recover this. Oh, what has happened here? Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. 80,113. And this is Ibrahimovic. Goes for a shot! ഒരു ഗോൾ അടിച്ചടാ. The breakthrough strike. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. മനസ്സിലായി. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. So the first goal of the game. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to കളി do. കണ്ടാ മനസ്സിലാവും. Rummenigge. Oh, that's fabulous. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off from here. Now it's Eto'o. And it's Shevchenko. Cafu. Looking for options for movement. Palestine have it back and can go again. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. And this is Eto'o. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. ഹരി That's gone all the way through to the keeper. ഇതടച്ചിരിക്കണ്.
Pedri. Now it's Eto. Milan really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. There will be Pele conjures time and space where few can. And here's Ibrahimovic. And there goes the final whistle. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. നെറ്റില്ലാത്തോണ്ടല്ലേ? Ibrahimovic taking in the accolades, having ഓ been named നെക്സ്റ്റ് man of the ഞാനില്ല എടാ, match. ഞാൻ പോട്രാ. എനിക്ക് നാളെ ജോലിക്ക് പോകണോടാ, സത്യമായിട്ടും. So what do you take away from അതുകൊണ്ടാ that? പറയല, Yeah, it was നാളെ never a 9 match മണിക്ക് that എനിക്ക് അവിടെ was going എത്തണം. to അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പം blow us all എണീക്കണം? away, അപ്പൊ Peter, എനിക്ക് but I 3:30. felt the team did a lot ഇതൊക്കെ right, ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ച് especially എപ്പം ഞാൻ that കിടക്കാനും well-timed goal. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. And that's where we have to end Asi it. bro. From me, Peter Drury, and my Well. co-commentator Jim Beglin. A very good evening to ലാസ്റ്റ് you all. ഇതന്നെ ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. 4 മണിക്കൂർ 4.5 മണിക്കൂറായി ലൈവ്. നാളെ കളിക്കാം, നമുക്ക് എന്തായാലും കളിക്കാം. 4.5 മണിക്കൂറായി, ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് സത്യമായിട്ടും, വെറുതെ പറയണല്ലേ. വയ്യാണ്ടാവും, അതാണ്. നാളെ ചെന്നിട്ട് പണിയെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്യണോടത്ത് ചെന്നിട്ട് ഉറക്കം തോന്നുന്നത്. സോറി ബ്രോ, സോറി. നാളെ കളിക്കാം, എന്തായാലും കളിക്കാം. വയ്യാണ്ടാവണ ആരം കൊണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ തലവേദന എടുക്കുന്നുണ്ട്. 4.5 മണിക്കൂറായി ലൈവ് എടുത്ത് പോയി. 4.5 മണിക്കൂറായി. 4 മണിക്കൂർ 22-23 മിനിറ്റ് ഇരുന്നേരം തന്നെ ഞാൻ കിളിവാറിയണ്ട. നാളെ ഉണ്ടാവും, എല്ലാ ദിവസവും ലൈവ് ഉണ്ട്. നാളെ വയോ. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ബൈ. ലൈക്ക് അടിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ്. നന്ദി, നമസ്കാർ. സോറിട്ടാ മുഹമ്മദ് അജ്മൽ, നാളെ കളിക്കാടാ. സോറി, സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ്. അതിനായിട്ട് തന്നെ പിന്നെ ടീം കണ്ട് ഞാൻ പേടിച്ചെന്ന് പറയില്ലേ. ഇതല്ലേ അടിപൊളി ടീം വേണ്ടാ. നെറ്റ് ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ്. ടീമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പറക്ക് വെയിറ്റിങ്ങാ. നാളെ കാണാപ്പാ. ബൈ 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 ബൈ. സമയം പോവും. ഓക്കെ ബൈ. എല്ലാവരും നാളെ വരാ. കയറുക, കളിക്കുക, സെറ്റാക്കുക. ഓക്കെ ബൈ.